A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi mo ba botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago ja se le godimo. Go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go gapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatseng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlheng la ga Jesu Kriste morena le mmoleki wa rona. Amen. Pray be seated.
Members, nna nga ba tse re kgone go lebala, la re tsietsa ra ne re lekane kgante le ra shota. Order. Honorable members. Let's start business of today with Minister's questions. Honorable members, I think the first agenda, the item K announcement. Remember, Speaker talked about announcing issue of Honorable Kaiser. So, ke kopa gore re emelene, atla a e tlhalosa ga re change. Era. Honorable Letlhogonolo Barongwang. Ke tamaitsela, Madam Speaker. Honorable Kaiser MP Silver Pico West. Let me clarify this. You are going to be given less than 5 minutes to explain the question. Oskawaya lolo. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke bona minister a so ke akanya gore go na le yo mo etsela. Nya wena botsa batla ha re itse gore go laelano ya botsa ga e se re utlwe sepe. To question number 2, Madam Speaker, ke ra no ke tshwantse gore ke ya lela. Honorable Mulisi and Sere. Okay. Procedure, Madam Speaker. Procedure Honorable. Nyame, kana ki question ya a themed question. Ye le gore tshwantse re arabiwe ke ene motho wa ile baneng yo a le banele yone kana ha o twa go twe leader of the house. It's question. Go bata kana it has been elevated to that level. Ka bukete jwa yone. Ha le gore ga yo gompieno ja ka re bona seo. Me go sa lebege go na le yo actang bu leader of the house yo laetswe se mmuso e le go leba hela gore ka senior thabere nya wena dira ga se mo e ka kgonagala go arabiwa ga se e ka kgona go arabiwa gora gore re ka hitela go ye nngwe ra tswelela. Honorable members, let's proceed to questions. Procedure, Madam Speaker.
Procedure, Honorable Kaiser. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, kana potso e hitisiwa gape la boraro. 3 weeks ntse e thomagana. Yaanong ga ke itse gore e taalala ya arabilwe leng. Yaanong ga ke itse gore o ka ira eng, Madam Speaker, gore potso ya me e kgone go arabiwa. Kgantele ya go hela e lathegelwa le ke tatso. Yaanong go botlhokwa gore potso e ya arabiwe, Madam Speaker. Matona ba ska ba tshaba go araba potso. Ke potso hele e motho ka gore a kere ke bone ba tswang go announce gore ba batla go dira commission of inquiry. Noted, let me consult Honorable Kaiser. Procedure, Madam. Order, honourable members. The advice here will be Honorable Kaiser to later date for the record. No, Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Kaiser. Ga ke ganane le rule ya gago ya gore gongwe o ka later date. Me through the assistance of the PC. Ga bana go re tlhalosetsa gore me ga go letelesege gore ka gore putso e hitisitswe malatsinyana entse nako ya yone e goroga ba hitisa nako ya yone e goroga e ba hitisa ga go kgonagale gore re dedicate another day ye sing ya members day business kana hele ka mantaga kana la boraro for specifically for this question because it has been postponed or later dated for rather too long. Me ga go letelesege gore o ka tsaya tshwetso ya gore me ka mantaga kana ka la bobedi go ta e re ta tsa nako ya government business ra inela members business ka gore go lebega matona ba avoida go araba ka go avoida go ta mo parlamente ka letsatsi la gompieno. Procedure. Procedure, Madam Speaker. All members, Honorable Sir, issue ya minister's questions is only on Fridays. Now I thought later, we should consult the minister. Push ka Friday. Iskaya already Friday kyotla. No, guys, we should have this hella gore reach gore. Haseo. I want to specific but later dating it. Iskaya hit the Friday yotla. Further procedure, Madam Speaker. Procedure. MMP. Nani get tlhaloso e nne gore for the records in a later date.
a kere e be re kopa ministera gore e buile gantsi e tsene next week Friday ene ministera a make sure gore ya tsena ka Friday o tla e se ka ya hetwa ke tse dingwe. Further procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Tshere. Ke a leboga, Madam Speaker. Santane ke re gongwe go ka tsietsa setšhaba gore be go te ke leader of house question, therefore e tshwanetse ya arabiwe hela ke leader of the house. Nya mo ke ministerial question e leng gore ne ka arabiwa ke mo ministera mongwe le mongwe ha nna re tshwere karabo ya teng. Jaanong ne ke emela hela gore ke apologize tse Honorable Muhasa ka gore o tshwere ka mabedi gone yana ke re go na le event ya masole ka so gongwe ke gone mo go dirile mme re ka eletsa thata gore be ke etanya arabiwe ke a leboga. Further procedure, Madam Speaker. Further procedure, Honorable Igwe. Nyami, kia utwa, Madam Speaker. Kia utwa, me kana the speakership, ena le dithata, ena le matla, jaka ya teidire, ba te ba dire di ruling tsa gore, ka gore go mo ga go a kgonagala re isa ko letsatsi le le ntseng jana. Still is possible mo go lona ka mata le na lone go sa emela Friday go kopa gore a arabiwe ka dikana. But I think le wena ya go batla consultation with the minister. Gongwe nna ke ya gore ya arabiwe ka dikana yana seo. So let's wait for the minister. Hela ke kopa gore Honorable Kaiser later date the question so that re tla tsena mo go yone later. Ya leboga, Madam Speaker, later date. Honorable Lekau for Honorable Baronga. Question one. Minister Rao kupile gore re be later date, madam. Thank you. Okay, thank you. Okay, honorable members, let's go to questions. Honorable Hobotswang, Swapon South MP. Question one, Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Ke a go leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, let me assure the Honorable MP for Tsopon South and this Honorable House that the Botswana government remains committed to securing Botswana's borders while having free access to Limpopo River and any other boundary with neighboring countries. I confirm that within our laws and any other such international instruments and conventions, Botswana will continue to aid any other socio-economic activities as are justified and needed by society. Madam Speaker, having confirmed as I just did, I will not have completely done my duty if I did not inform this Honorable House that the current financial challenges are an adverse factor in government putting everything in place. I can, however, update to the effect that work is ongoing, although has had to be halted. Honorable Hobotswang, let me confirm to you that consultations regarding the Limpopo buffer zone have started. A meeting was held in Palape on the 24th of May 2024. This was followed by a site familiarization tour from the 22nd to 26th July 2024. The engagement revealed that the whole border securing initiative exercise needed a budget to be implemented. The exercise revealed that there are some infrastructural developments along the river which will require some form of monetary compensation. Additionally, the acquisition of the land they are sitting on is likely to affect the tourism offering in the area. It is on these practical considerations as well as the prevailing economic situation that the exercise has been put on hold. Madam Speaker, in terms of going forward, I wish to indicate that
In the NDP 12 that has been passed by this Honorable House, my ministry has indicated that it recognizes that land located along the international boundary holds strategic significance for biosecurity and needs to be managed in an appropriate manner. Madam Speaker, let me conclude by stating that Botswana government has not dropped the consideration to acquire land abutting international boundaries. That land is necessary to create buffers which will address a number of matters, including economic activities that are related to access to the river. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kgobotsoa. Ya leboga, Madam Speaker. Honorable Minister, kana ka 2022, ne le gore kgang ke gore go simololwa di-negotiation le ba e leng gore ba amega difamara tse e le gore di a tokoga tsone tse di amegang. Ke ne ke batla go itse gore yone negotiation a e simologile, mme gone sentente ga gore work is ongoing. A o ka re bolelela sentente ya la gore ga gore le tsweletse ka tse le di dira mabapi le kganye ya go bula bafara ko Limpopo, o ra gore go diragala eng sentente, a ko re bolelela gore go diragala eng, go tshwanetse go iragale eng se le gore in the short term, medium term to long term. A mme la tlhaloganya le puso gore how we are talking about sovereignty and integrity ya di-bordera tsa rona, a la tlhaloganya gore di-bordera tsele ka ga e leng gore dipolase tsele ba sutisitse mekonolo ya tsone go a go itshega ka noka, a la itse gore bordera ele ga e patrol, mme ga e sa patrol a boipuso jwa lehatshe le a bo sireletsegile. What about gompieno a ka re le mo foot and mouth, mme e le gore ga le laole bordera, re tla laola jang batho ba tsena ka tsela e le gore ga e amogelesege, mme ba dirisa dipolase tse e le gore di dule mo makonong. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker, mme ke tsa gore motlege go botsang o botsa gone tsotlhe tse ke di arabileng supile gore thulaganyo e re tsa tsia thata, Madam Speaker, mme tota kgotlo ya rone tona gampieno ke ledi, mme ke supile thata ebile o ntladitse gore ka 2022 sa re simolola ka 2022 ntse go buiwa nane ke hadikae tsa 2024 the consultations tse e leng gore di dirilwe. Mme Madam Speaker, kana thulaganyo e re tshwaraganetse le ba maphata a mangwe, mme Madam Speaker tota kgotlo e tona ke lone ledi ke dumelana le ene thata gore go botlhokwa tota re le lehatshe gore re itse mekono ya rona gore e tsamayang. O tla gakologelwa thata motlego go botswang gore mo dintlheng tse dingwe tsa lehatshe ne se re semotse thulaganyo eo re tshwaraganetse le bone mo maphata a mangwe, mme yaka ke bua ditshenyegelo madi ke one e leng kgotlo ya la e leng gore e tona. Ke dumela thata le wena gore ga go tla go tsaya mo dikganyeng tsone tsa botlhako le molomo where we share over 2,000 kilometer ga gongwe le mahatshe a mangwe a e leng gore ba in the raid. It's very, very important for us to have control of what happens along Molelwane. So ke thulaganyo e leng gore tota ra e dumalana, mme we are very hopeful jaaka bona re tsentsene mo NDP 12 gore ga di le bonala it will be one of those that will be prioritized. We just pray that di le nne teng, Madam Speaker, gore re kgone gore do tse tsotlhe kana ra ka kwa Africa Borwa, we do trips, we consult, we engage with them. There's also a lot of local travel that is involved in this. There's compensation, that must come with it. Ka ke ne ke tlhalosa go tlosa teng dintsi jang, mme do tse tsotlhe re ntse re tsweletse Madam Speaker a di phute mme re tla re kgwarediwa segolobogolo ke le tlhoko la madi. Ke a leboga, Madam Speaker. Further supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Kgobotsoa. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Minister, awa itse gore go ga gone ga dira dithotomiso ga ba ga itsela le gore bora dipolase ba le kana bomma dipolase ba le ba sutisitse mekono ya bone gore a re ba ipeile jaanong ga e le gore ba ipeile compensation e tsena ga kae, Honorable Minister,
kana gompieno yana ga nne le molemi hela wa go gongwe kana ko ngwapa kana ko mokobeng a dirile tiro ene a sutisitse mekono le ka botse go letile ka court order gore a boele mo makonong batho ba ikokeleditse ba ipeile compensation e tsena ga kae oral minister ke a leboga. Hello, Minister. Ke a go leboga, Madam Speaker. Ke tsa gore motlotlo go botswang ke motlotlang thata. Kgang eo e tlhaloganya go heta. Ha e le gore go na le mongwe o itseng a ipeile, go na le molao wa gore ga o le maipahela re ira yang. Setse kgang ya o mo itseng a le one, o bo e tshwantshanya le dikgang tse tsotlhe tse. Obviously ke detail gore there will be compensation because ba bangwe kana bontsi ba bangwe ba ga tlase ga mololwane mo e leng gore go a gore pateletsa gore mo go tseng le ga se lateke re bona gore ba compensate yang. So setse kgang ye nosi o bo batla gore o ire gore yaanong go nne le Procedure, Madam Speaker. I'm good. President Aragoso. Madam Speaker, I'm not talking about speculation. Ha ke bue ka dikgang tse ke di sela mo tseleng. Ka re puso e ntshitse task force ya go dira dipatlisiso ya ntsha report ya supa gore 81 out of 85 ba sutisitse makono a bone ba ipeile. Madam Speaker, ga ke reditse ka ona arabang ka teng ga ke dumele gore o nne le access to information e ne setse re itse le mo parlamenteng e begile ke bona o ka re motho hela kana ke tso rara ka le karabo e ko kae. It's not based on evidence e leng teng mo lephateng la gago. So ga ke itse ra go ntse ana oral Madam Speaker go dirwa jang ka gore rare task force e ne ya setiwa up ya dira dipatlisiso mo dipolaseng tsote go sa e setsa two block hela ga itela ile gore a report e teng ko ministering wa gago e supang gore 81 out of 85 farms ba dule mo ma original makonelo a bone a ntlha ba sutisitse makonelo ba tswa go itshega ka noka ba ipeile. Ona minister ga o sa itse re ga ke itse bogolo a ye gore batela karabo e re kana go etang kana Monday kana Tuesday a te go araba hela tata mo go tseleletseng ile mo go supang gore o na le information e o tele some of it is the public domain ka re ke buditse dipotso ya arabiwa mo parlamenteng dikarabo di teo ka bogolo o di visitile wa bona gore go eng ha kae bona o simolla ha kae. Minister. So ke a kopa nthusa o Madam Speaker. Madam Speaker, ntetlela ke tlotle ntlo e be ke tlotle go botswana. He's trying to dramatize this thing. He asked a question to update. I have updated, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Ke update le sentela, Madam Speaker. Procedure. Ke buile ke thamala Ya re moretse pele because then I have to rule on it. Go dramatize ya no go tsena ka Madam Speaker. Ne ke re nte ke re ya nna ha ke le ba question eo ga e yoha gongwe e ka nna gore minister o ye go batla yena e buang ya go move makono ha ke bala e na e botsa ga eyo mo teng gore ke tsa gore gongwe le wena ga wa tla ka karabo e ya gago ya gompieno ya go move makono so gongwe re dumalane gore o ye go batla ya go move makono. Kana, Madam Speaker, how ntetlela ya go miba makono ya e buang, he is sharing information. How we utla ga botse, he is sharing information. Na ke bua gore as part of this whole project there are compensations that have to be there, and then now how to ke bua gore o tsa kgayana we ntsha nna mo karabong ye ke ya rabang ka teng ene o bua ka gore 81 out of 86 and yo Madam Speaker ke information sharing that he's doing. But now mpotsa gore ke a present le gore re tsamaya ha kae. I have done exactly that which he asked me to do. So now ke re ga ke batla go dramatize gore ke tlotla ntlo e Madam Speaker ke tlotla tota gore ha o botsa o bo o nela potso e be ke go araba o bo re di supplementary be ke di go nela ga ke batle gore ke tswe mo tsileng ya ntlo e ka haeleng gore Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Procedure. Procedure honorable go botsa mme ne ke batla go Ya ke a kopa Madam Speaker ka gore ke bona gore minister o batla gore a re ere ke ene le gore o thwahetse mme na potso hela neng ka mo e botsa ke tla le ka go botsa ke iketile ka gore o ka re o itega tsebe a ke buela go godimo gore kana potso e ke e botsa Madam Speaker ke gore ka gore di farmera tsele di ipeile
compensation e tsena ha kae kana go a re bua ka compensation ka re bua ka gore kana compensation e tsena mo goreng go tshwantse gore go godisiwe bangwe gore buffera e bulwe go nne le gore re tsene kwa Limpopo compensation e tsena mo goreng yaanong ya go affecta dipolase tse dingwe tshwantse di godisiwe kana go tsewe bontlha bongwe ga tsone compensation e tsena gone go jaanong nna ke botsa gore ka gore difamara tse di ipeile di sutile a ne di beilwe teng la ntlha a mme o bona go tshwanetse gore ba compensate go ke botsa hela yalo a bona go tshwanetse gore ba compensate Order, Honorable Minister. Ke kopa re lebe standing order 40.2. Ko re potso e boditsweng e re etletseng gompieno e boditswe ya raba supplementary ya tsena. Nna ke akanya gore supplementary ya gompieno e ga e mo karabong ya e tshotse. So ke kopa gore re moving e tswelele tla e le potso. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, tla ke arabe. Procedure, Madam Speaker. Mo karabong ya me, Madam Speaker, ke buile gore this exercise has revealed that ke ka bua ke re, Madam Speaker. Ke na ke arabile potso he, Madam Speaker. The exercise has revealed that some infrastructure development along the river will require some form of monetary compensation. Kore le Honorable Gobotswana, le mo se kaintsa re ngwa sowa, are 8 of 86. Indeed, some need compensation. That which we don't have. No. Madam Speaker. Kana go botswang o dumalana le nna gore go na le batho ba ba tshwanang le compensation e re sena madi a yone. That's all what I'm saying. And that is why nna ke re kanya ga go botswang ya share information a gore ba ngwa go maipa hela. Ke na bothata le gone gore ba share information a teng, but all that which I'm saying is there is a dire need for compensation for some of these infrastructural developments. Budget this process, it has been put in NDP 12. Madam Speaker, sentle hela ha gona go pegela gore go tlhetse teng mo dikarabong tsa me ntle le ga o ka e le gore wena kgotsa Madam Speaker o belela gore go na le go gongwe ha ile gore go tlhetse teng me ke arabile re go botswang ka ha ile gore nang putitse ka teng ha ke eletse ka tsela epe gore a batla go nkgogela kwa batla go nkgogela teng Madam Speaker gore kgantele be re hella re hapana mahoko ka go tshwana go nna ka teng ka ha ile gore tlotlantlwe ka teng Madam Speaker ke a leboga. Further supplementary. Honorable Poloholo MP Kanye West. Good morning, Madam Speaker. Leba Khaolo ya me ko Kanye. Question number 2. Honorable Minister, State President. But I saw Honorable Minister came in, Ababuazwa. Whip, ke kopa re tswela hantle gore tlholle minister gore re dira yang. Ga la ela o pega go ntse yalo. Of Minister Minister Mohasa, he came in briefly about. Honorable Dikwa, ke go rumile. Honorable Dikwa, ke go rumile. Ke o gorogile, Madam Speaker. Honorable Victor Poloholo. Once more, Madam Speaker, thank you very much. Question number 2. Honorable Minister, State President. Kya leboga mo tutegi. Tagi simolla ka go maitshwarelo. Ne la ga tsena ha be ke tshwana ke gore ke kopane le re ke le re Kaiser ka potso a gwe yene a ibuditse so ne se ka mokgwa o pela ta ke simolle se tsena di gantsa di sa go lebagana ke simolle ke thalo se gore ga ke tsore ta ke bala ka sekgowa ke re my ministry has recorded a total of 5,003 cases of theft in the last 3 years throughout the country.
Out of all these cases, 71 were adjudicated before courts of law and 4,932 are still pending investigations and prosecutions. Madam Speaker, a case of stock theft takes 8 to 24 months on average from the time it is reported to the completion, depending on the complexity of the case. Madam Speaker, out of these registered cases, 104 were committed by repeated offenders. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Paul. Thank you for that, Honorable Minister. The number of cases, they are a cause for concern because Komo, ke so se leng gore se sustaina Motswana. Me go a lebega tona gore dipalo tse Honorable Jacobs, sorry, Honorable. Why are you going out on a lepotso? On a lepotso, I get. But be mindful of Oscar, dear Haka or Hika Hitaka Kaiwell. Procedure. Continue, Honorable Paul. Sorry for that. Thank you. Kitlasimola gon claim because I got distracted. Thank you. The number of cases reported in the past 3 years are a serious concern. Hardly bile gore Motswana ko gae o tshela ka kgomo. Me bile kgomo yone ke yone mo hansirite. Ka gore mo nakong tsa gompieno ko go senang opportunities re ikaega ka dikgomo tsonetse mme go a supagala gore there is a problem because of the 5,000 cases ha go te go sekile di le 75 hela. One would want to know gore gantsi se se paledisang dikgang tse gore di kgone go reediwa mme di kgone go hela within the 8 to 24 months ke eng mme bile gape ke eng e le gore we have a high number of repeat offenders ba ba lekanang le 104 ke re hang ka botsa gone go ke bo ke ema Madam Speaker I wish o tla mpha supplementary gore ke tsweledise. The question, Honorable Minister, what is it that you find as a challenge? Gore dikgang di bo di saletse ko morago gore di wele. Mme di le dintsi ka palo e kana. Se sengwe gape, go ka irwa eng gore these repeat offenders ka go a lemotsha gore ba tswella hela ga ba kgone go ithuta sepe. Ba ska ba boela mo go direng tshenyo e tshwanang le one ke tla botsa gape Madam Speaker ha ntetle. Honorable Minister. Tagi simolola ke tlhalosa gore o tla simolola ka go baakanya molao gone kana mapodisi bone ba diragatsa molao o re o dirileng gone mme se nka se tlhalosang gape ke gore o re tere a itse gore go na le dithelo tse di ka etsa ba sepodisi go latedisa dikgang tse tsa bogodu ja leruo mme se sengwe gape ke gore gape le rona re ntse re le barui tlhokomelo ya rona mo dikgomo le one ga se e nametsang ke a leboga. Further supplementary. Supplementary, Honorable. Thank you very much, Madam Speaker. Nekere, Honorable Minister, as was a supe ha ele gore molao o re o dirisang ga wa re siamela ka po ga o kgone go tlisa maduo a ra eletsang. Nngwe hela ha ke leba hela ke tabogile ke gore gongwe mo Stock Theft Act Section 3A re o komela gape gongwe this burden of proof ya gore kgomo ga o e tshotse mapodisa a supe gore ke a bogodu gongwe re shiftele go go wena o e tshotseng e nna wena o supang gore ka boammaaruri kgomo e ga se a bogodu ke a gago ke ra gore holistically would you not think nako e gorogile gore re tlhodumele molao o re o bankanye re o tokagatse re kgone go pusha di-case tshwanetse and then again ga se gore re oketse
ba ba specializang ka go sekisa dikgang tse re ba ise go dikgaolong ka go harologana re se ka ra nna le officera e le molobatse e covera the whole southern region e le ena a sekisang mo kgaolong e le kalo-kalo. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga ke tsaya gore ga gona ope mo go rona yo ga yo ka reng ga gona ka ga mala le leruo ka teng either e le gore o kile a disa kana kile a nna le batho ba matshelang le bone ba mo nnang le leruo mme ebile botoka ja leruo ke tsaya gore a bo amogela mo matshelong a rona mme ke tsaya gore dikgang tse gangwe di tla di diega madam speaker ke gore di diwa gape ke gore gangwe le bone ba bo sekisi le bone ba na le case tse dintsi di saletseng ko morago ba na le backlog e ntsi mo education se sengwe se se teng ke gore ke tsaya gore batotegi ba itse ke ga bona go na le thulaganyo ya kgomo e ne ya dira madio a ke tsayang gore a na a nametsa mme mathata ke gore mo nakong ya gompieno ditsompelo ga dio go tlhoka ditsompelo tseo go reela gore mapodisi ga bana ditiriso tse di lekaneng gore ba ka kgona gore ba dire tiro e mme le ga go ntse jalo dingwe di a dirwa ke di ka tlhalosana gone ga ke tlhalosa gore e le nngwe ya e leng gore le ka gore tere mo nakong e seng kgakala re baakanya seemo sa sepodisi re tsere tshwetso ya gore di-police station tse di tshwanang tsa ya Broadhurst le police station e tshwana ya Maung go simolola go dire pilot e ta bonye le gore ano re dirisa dikoloi tsa batho ba ikemetseng ka nosi gore re kgone gore kgang ya lethoko la dipalamo e nne seo sa maloba ka gore mapodisi ba kgona gore ba go hithelela ko magodimo ba tlhokana le dipalamo so se re tabo re se dirisa e le pilot mme re tsaya dikoloi tse di dirisiwang mo di-police station tseo di tla tsewa gape diphatlalatswe le di-police station tse dingwe mme le gone tseo tse e leng go ditabo di neetswe dikoloi tseo ditabo di kana mo seemong se se botoka sa go lwantsha leruo go ja leruo ya ka o itse gore gompieno yana Broadhurst police station e tsentse bo odi le tikologo e gautshwanyana sa bobedi ga godimo ga moo madam speaker ke gore ha re na le mo seemong sone se se e leng gore ga gona dikoloi go dira ke gore at any given time o ithelela gore close to half if not more at a given time go ithelela gore dikoloi tse mapodisi ba nang le tsone di mo ko go thulwang teng yaanong go mo morela gore go ama bokgoni ja bone ja go lwantsha bogodu ka kakaretso go tsenya le yone le bogodu ja leruo ke a leboga. Supplementary, Honorable Frenzel, the last one. Ke a leboga Madam Speaker. Ke kgang ya me ka mpopotso wa me ke mo di-case tse e leng gore gongwe di tsaya nako Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Igwe. Ga ke itse gore o e arabile jang mme go na le potso e boditswene ke eleditse go e utlwa mme e boditswe ke Honorable Phologolo ya gore kana gompieno go na le burden ye e hewang mongongoregi wa ene mong a kgomo gore a prove gore kgomo ke ya gagwe mme go na le bosupi jo bo supa gore ene yo o itsereng legodu le le itsereng ga le supe gore ke ya gagwe o kgaotse ditsebe o phimotse ditshipi o dirile sengwe le sengwe ke go sa nne burden ya ene yo o utswile gore le ene a prove gore ke ya gagwe mme ga ke ayo le ga le gongwe ga ke a bona a yaraba. Honorable members, like ke clarify Honorable Gobotswa. I thought the minister o buile gore kana re dirisa molao o mapodisa a setse molao morago no re o dirileng. So rona re tsentse re gape ke rona re boe ha re tla go baakanya ka ga dikganyano di ntseng ka teng di dule ka ga ne re tsamaya ka teng. So I think e wa e hit Honorable Frenzel. Ke a leboga Madam Speaker. Kgang ya me ne le mo di-case tse e leng gore gongwe Procedure. Procedure, Honorable Phologolo. Emma, the question here was, would he not consider who shifted the burden of proof? Honorable That was the Phologolo. question. Ha kaka a considera go sena sepe sa beile mo go sone le sa dira molao. No,
ke kopa rona ha batshe ona re My point, phologolo Madam la itse re le Speaker, jana is kwa that we did not dipotso bona consider metsotso e changing the law setseng itself. nya ke kopa rona ha batshe Honorable Franzel tswelela Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re, gongwe tona, re lebelele kgang ya di-case e leng gore gongwe di a goboka di hela di le dintsi, gongwe di tshwanelwa ke gore gongwe ebe di ka sekiwa. Go na le di-case e leng gore gongwe di kgona go tsaya bo more than 10 years di sa sekiwe gore a mme ga se nako ya gore gongwe re bone gore more especially mo bao ba e leng gore gongwe e nna ba repeata gore motho a nna a tshwarwa a nna a tshwarwa gore a mme ga se nako ya gore gongwe re bone gore re ba ise mo makgoteng a re bone gore di-case tsone tse ga e le gore a re di ise mo makgoteng a Setswana re bone gore bo magastrata ba latela ko e leng gore gongwe ba diretse melato teng gore gongwe re he o se dikgang tsa go tshwana le tsone tse point ya mme ya bobedi kampo potso ya bobedi ke gore ha di-case tsone tse gongwe di hela go iragala jang ka leruo a leruo le boela mongwe a lone kampo go iragala jang a o bone molato wa duela dikgang tsa leruo lone la go tshwana le tsone tseo ke ra gore gongwe o dimphetisetse ha Honorable Minister. minister ke a leboga mototegi mme ne ke re hela ke re ke simolole raetso Franzel kore seemo se se teng ke tsa gore a kgona be ke tlhalose re so mosadi sa bogodu jalo le bogodu ya ka kakaretso bo a tshwenya go mo ka bo gona tshwanetse gore bo go supe maikelo a rona ka kwano go bona gore dira tse di siameng go baakanya seemo se mme ebile ke a tlhalosa gore go mo gape kgomo ka entseng ka teng ya ama matshelo a rona ka tsela tse di tseng jang jaanong se nka se tlhalosang hela ke gore re tla tswelela re ntse re bona re tokagatsa yang ka mantsi go baakangwa melao e ga ya simola e ntse yaka ne ntse bogologolo e ntse e change ya go lebelela dikgwetlho tse re lebaganeng le tsone ra tswelela re ntse re baakanya melao eo ga nna le one yaka ne ke bua bokgomokgwana ya ema ka gore ne go sena masheleng kgomokhumo ya ema ka gore ne go na le dikgwetlho tse nne re na le tsone so ka bokhutshwanyane tota le ene nne le ntse le bua re phologolo re tla tswela re bona re tokatse ka tsela ntse mme lona le mapalamente ke tsaya gore le dirisana le dikomiti tsa twantsho borukhuthi ko dikgaolong tse di harologaneng a re nne re bua le mapodisi le bone ba kgona re bua le batho ne general gore ka bona re tokagatsa seemo se yang ka gore ga ke re na le seemo se e leng gore batswana ba humanegisiwa mo dilong tse e leng gore ke tsone tse ba ka itikelang botshelo ka tsone ke tsaya gore ke la arabile Supplementary procedure, Madam Speaker. Supplement procedure. Procedure Honorable Higwama. Madam Speaker, procedure ke mang ka yone e tsalwa ke karabo ye e tswang go neha mo go tona wa supa gore ke go maleba gore re baakanye molao mo ke dumalana le ene 100%. Mme gompieno re na le di-instructions le di-bill tse re lekile go di isa ko ntu gore re kgone mme ga re kgone ka gore re bolelwa bokgone jwa di-draftara kana batho ba ba ka re thusa go dira one melao yone ga bayo mo parlamenteng kana ba imelwa jaanong ene minister kana ba tisa dibele ga putso ya ga re phologolo ga e botsa na botsa gore bone ka gore bone ba na le ko ba kgona go dira teng motho go na le rona ka re lekile re tsentse di-draft di-instruction di ile ga gona sepe se se diragala a mme ene ka gore ene o na le kgonagalo le boruma jwa go katisa bile ga a bone go tshwanela gore a dire bile ya mohuta one o ka gore rona re a leka go apala. Honorable Minister. nna kana ke tsaya gore mototegi ebile ka o ikelela go nna motho o tabo ka tšhera diphuthego nako nngwe o ka amogela gore ga motho a bua a re le bereka le dikomiti tsa di-VD tsa ditwantsho borukhuthi le bereka le mapodisi ko le leng teng le rona mo ofising re batla go toka seemo se re ka buisanya la gakolla la supa ga ba koa ba leng teng ke bone ka batho ba nna le morero ka teng gore re baakanye ke sone se ne ke arabile yaka ha ke tsore go tlhaloganyo ga ka Supplementary. Honorable Mabuse Pule Kgatleng East. tamo e tsela Madam Speaker. Honorable Jacobs Lobatse.
Ke a leboga, Madam Speaker, potso ke a bofo. Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker, and thank you to Honorable Jacobs for this question, because it will help us to explain some of the things that we never get an opportunity because honorable members don't ask questions about my ministry. Mr. Speaker, I wish to preface my answer with an extract from the executive summary of the Botswana National Digital Economic Roadmap 2025 to 2030, which the sector developed immediately upon my assumption of office in April 2025, which reads, and I quote, with your permission. Please do. And I quote, the Botswana Digital Economic and Innovation National Roadmap envisions transforming the nation into a digitally driven, knowledge-based economy by 2030. This bold vision aligns with Botswana's broader national development goals and recognizes that digital technology will be fundamental to future prosperity, competitiveness, and social inclusion. This vision seeks to position Botswana as a continental leader in digital innovation while ensuring that technological advancement benefits all citizens. End of quote. In line with this sector blueprint, my ministry continues to work to uplift livelihoods of communities, particularly in unserved and underserved areas with digital technology. This drive has seen provision of broadband internet to government facilities such as health centers, public schools, and dikotla across Botswana. We have also facilitated the rollout of wireless hotspots in various public space, including shopping malls, airports, to enable public to access affordable broadband internet. Madam Speaker, I wish to detail specific outcomes of digitalization drive we are referring to right now. The public warehouse Wi-Fi hotspots. A total of 32 public Wi-Fi hotspots has been provided at airports, hospitals, bus stations in locations such as Gaborone, Mahalape, Palape, Serowe, Francistown, Mahungi, and Kasane. This infrastructure was implemented through the Botswana Fiber Network, BOFINET, on an open access principle, and the service is retailed by licensed internet service providers at affordable price. Provision of broadband internet to government facilities. Through the Universal Access and Service Fund, we have facilitated provision of high-speed internet to a total of 408 government facilities, including schools, health facilities, and dikotla. The project includes provision of 50 educational tablets, high-speed internet connectivity, printers and smart boards per school in areas such as Kalahari, Mabudzani, Khanzi, Northwest, Okavango, Good Hope, and Southern District, supported by 209 IT officers that we are paying for. About the digital center, the ICT labs in public schools, Madam Speaker, public schools continue to receive fully equipped state-of-the-art digital centers in an effort to promote the use of communication service from grassroots. My ministry, in collaboration with Ministry of Child Welfare and Basic Education, launched 15 digital centers at different primary schools as follows. Ditshegwane, Kopong, Batlokwa National, Botsalano, Ditladi, Eta 6, Mabele, Molete, Tewani, Komodi Ataba, Kosi, Mafitla Kosi, Mohobani, and Strassenden primary schools. We have also renovated and fully equipped the Dikgatlong CJSS Community Lab to restore its functionality to a state-of-the-art modern digital center. Construction of additional laboratories is ongoing in Sankoyo, Makaku, Dimajwe, and Buitumelo Primary School, including the special needs
the special needs material production department in Prokweng. The village mobile network upgrades, Madam Speaker, the digital drive is a comprehensive and covers upgrade of mobile base stations in rural villages to minimize 4G technology that is done in collaboration with mobile network operators being BTC, Mascom, and Orange. Internet provision through SmartBoard village connectivity projects. Through the SmartBoard program, a total of 1,138 public facilities have been connected across 144 villages, with 16 additional villages to be connected in this financial year, 2026. Madam Speaker, Botswana Digital Transformation Strategy is perfectly aligned with the African Digital Development Strategy, specifically the AU Digital Transformation Strategy 2020-2030, and broader African digital economy initiatives. We are aligned, especially with the foundational pillar of enabling legislation, digital infrastructure rollout, and support for digital skills. Botswana's digital vision is to transition the nation into a high-income, knowledge-based economy. Our focus is on creating a smart, sustainable society by digitalizing public services, strengthening digital skills, and fostering pro-innovative ecosystems. In line with the principles of regional integration and trade, Botswana is aligning with its digital strategy with the African Continental Free Trade Area to leverage digital trade, enhance e-commerce, and access to larger African markets. Madam Speaker, as I conclude, I wish to conclude by indicating that we have just to commence the Digital Services Act, and we will soon as April 1st, commence the Cybersecurity Act, which seeks to modernize governments, improve data protection, and create a secure and a reliable digital ecosystem. Complying with the regional standards, we are collaborating with several partners, including the European Union, to enhance our digital infrastructure and improve public service delivery. I thank you, Madam Chair. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Ke a leboga Tona Tsere. Me ne ke batla go gakolola sengwe o mpolelela gore ko bo Stratton Dam go na le maranyane. Me nna ke a re next door le wena ha lo batse ga gona maranyane a sepe re mo lehimo lo batse. Bana ba rona ko lo batse ga ba bate maranyane ba o kukuna ha dikgotleng ha gare ga masigo ba batla yone Wi-Fi ke re internet gore ba kgona go studia yaanong nna ne ke re retere ke a go kopa mongame gore a ko re oketse di-hotspot mo lobatse gore bana ba rona ba tlogela go kukuna ga dikgotleng ga gare ga masigo ka re ba loi. Potso ya me ya bobedi retere, how prepared is the government to make an internet connectivity program special focused on taking the internet to the constituencies and the constituency wards and bringing connectivity developments to hence the aligning them with the modern ICT skills? Honorable Minister. Thank you very much, Honorable Jacobs. Honorable Jacobs, Honorable Haiti Lina Lamison, Tsere, Kawana, the Scala, Kionella, Tsere, Eva Kana Kahabar, Tsere, Hakoto Kawana, Yananga, Hutuan, Kamanga, to get Tsere. Janung, Batobaya go di hotspots and they are available. Jaka di clinic, Libusi, Kamorela Seu, Horiki, Kimatata. Ibile go ngwe ta lebella gore re oketse di hotspots me mo eleng gore ra go dira kwa lephateng gone yana re tshwaragane le ba BTC ke project e re leng gore re ribolotse mariga a hitileng go Old Naledi e bidiwang go to community Wi-Fi. So what we do is we target a certain community gompieno ana what is happening in go Bontleng re tsere that area yote ya Old Naledi and then connected it to a Wi-Fi.
meaning that we put our infrastructure around so that they can speak together. Then Wi-Fi yo ka e tshwara o le ko lapeng. That is an initiative that we are piloting. E leng gore ha e ka bonala gore ya bereka, then re ka kgona go e rolla out. Yeo e tla thusa gore batho ba ska go kgobokana go hotspot e leng teng. So we'll be making the Wi-Fi available in a certain area so that you can access it from home and at a very minimum fee. Ka gore ya ka re itse goromente thulaganyo ya gagwe ke gore mongwe le mongwe a connect mo maranyaneng. Mme se sengwe se re tshwantse re se itse ke gore maranyane ga se mahala. Go raya gore goromente o tshwantse a duelele batho ka gore goromente o tsere tshwetso ya gore gore batho ba tshwantse ba bone maranyane botlhe le ko mahelong a ko tenyana teng tota ba tshwantse gore ba nne le access to internet ka gore re isa di-service ko. So yaanong ga goromente a tsaya tshwetso ene eo go raya gore yaanong o tshwanetse a tseye maikarabelo a go duelela di-internet services tsa mofuta ono. Otherwise rona ko lephateng tota ga se gore re rekisa internet per se ka gore they are mobile operators ba e leng gore re rekisa tsa bone, rona re wholesale go na le bo general dealer ba e leng bo Mascom le bo Orange ba e leng gore ba dirisa mo. So we don't play in that area because we regulate it as well. But because of government's commitment to offer these services, that's why we give it on a humanitarian basis. That is why obona batho ba khona gore ba access the internet. It's not free. The government has paid for it. I thank you very much. Further supplementary. Supplementary, Honorable Malusi. Honorable Siri Madam Speaker. Negere, system kana nane olela la go tsenya internet ko meeting ko di khoteng ko di jalo la smart boards. Le tet le ko ministering wa ga kana ko office of the president. A me ga lena maikaelo la gore le letse le nne ko go lona ka gore as we speak there's a lot of maintenance issues that are not being go re ha go senyega ga gona batho ba itse gore ba go kae mme ke dumela gore ka lona le teng le phataletse le ha tselote go ka nna botoka go maintainwa ke lona. A me ga le bona gore like ke bua ga le bona gore ka nna botoka ha le ka tsa lena ne leo lata ko office ya gago kana ko ministry wa gago ka gore ke one ministry le ntwa tsa tsentse re bodila ka diwetsone tsa technology ke a leboga. Minister. Yeah, thank you very much. That's a very interesting question. Let me explain this. You know, ke ntse ke tlhalosa gore go le phateng rona boikarabelo ja rona ke gore yaanong ha go te re tisa internet ko tutume, especially that we are doing it right now. Ke gore be re goga line re connecta tutume metsele yotlhe e be re ha re tsena mo metseng be re tsamaya re dira di connection not necessarily end to end but re dira a connection up to the gate ya facility, being sepatela, being government facility, being khotla, being skolo, so ne re di bona tota rona re tshwantseng ka bone re ira yalo so that we can give the mobile operators the liberty yaanong to gore ba hwebe go tswa ha re leng teng yaanong go neela internet. Ke gone ka ha re berekang ka teng ka gore internet a teng ba tao ba e tsaya kae at a wholesale price from Bofinet. So rona ha e ka ke ra tsamaya be ra go connecta ko peleko jaanong o tswe ha ke re interesting ya gago smart boards. Remember, smart boards is a presidential initiative. It's a presidential initiative hearing. Rona ya ka ntse ke bua it's humanitarian in the sense that bone bare motswana mongwe le mongwe o tshwantse a connectiwe jaanong rona ko le phateng le ha nne le gore ne re eletsa ne re ka se re dire jalo jaanong goromente comes in and say you know what, connect everybody and then how mo connecta yalo then that idea, because it's presidential, that is why it was sitting at the office of the president. It's an initiative ya le hatselodi to make sure there is this humanitarian effort to connect the people. That is the purpose of smart boards. Ya ka inele kwa ibe boa ya advisor tautona in terms of the rollout of smart boards. You are right. There are issues the maintenance that we are dealing with, and we are looking at how we can work together. Remember, they don't have expertise. So goromente yaanong ha tse re tshwetsa gore wa connecta mongwe le mongwe go eleng gore ne re ka se re kgone go connecta gore o neela lephata la rona madi a bare tsamaya le go connecta through Bofinet. Agree itse gore smart boards is connected through Bofinet. That is where you have to report anything that does not work. You report to Bofinet whenever your smart board is not working. It's because of that collaboration between Ministry of Communication and Innovation and the Office of the President. We can improve it. Mehela ha ile gore ra entsha ko
ko office of the president, it no longer becomes a humanitarian thing. E leng gore e ira gore Motswana mongwe le mongwe le one a ka se ka afford a nne le internet. Ga re ntsha ko yana re tabo re neela the internet mobile operators ba e leng gore bone ba go charge. So ke sone se difference e teng. This is a presidential initiative that aim at bridging the gap, internet connectivity, so that every Motswana is connected. And that alone is a humanitarian thing, because internet connectivity, like I said, is very expensive. And the government is covering it through this initiative under the office of the president. I thank you. Further supplementary, Madam. Honorable Malusi MP Ngange. Further supplementary, Madam Speaker. Madam Speaker. Yeah, Honorable, o tla clarify se o se clarify hantle lene, because we explain le ka lebaka gongwe o mmoletsa hantle. Continue. Ka leboga, potso ya me ke ya bo 5. Minister Kelebe. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Malusi. Madam Speaker, the NSAs, the National Sports Association, they are affiliated to BNSC, Botswana Motorsport Association, Elengwe ya tsone. But I direct grant allocation annually, of which 40% goes towards development, while the 30% goes towards administration, and 30% go competitions. Remember, this base you are to the NSA still or they are compliant. May answer on quarterly basis. Mela ha gontse jalo. Ha gongwe the NSAs DC compliant. BNSC ya kwana gore thuse bone batshamiki directly as I involve the executive committee. Me hare lebela the BMS kana Botswana Motorsport Association re lebelela the activities tsa bone ba setse ba fundilwe ka madi a kana ka 1,070,986 pula. Me madi a teng re ka kgaoganya yana gore 2018-2019 period ba hilwe 177,993 pula. 2019-2020 ba hiwa 915 pula. Me 2020-2021 up to 2022-2023 dingwaga tse tharo tsena ba ene ele dinil ba sa hiwe madi. Mene are 2023-2024 ba hiwa 50,000. 2024-2025 ba hiwa 164,233 pula. 2025-2026 ba hiwa 307,845 pula. Me ba motorsport ba nile le di AGM tse 4 mo periodeng yone ya under review. Di meeting di nile ka 2016, 2017, 2019 le 2021. Me mo di meeting tseno go na le gona ga presentiwa di financial hela ka 2019. Morago ga gonna le baka le lelele go sena handover ya di committee between the elected committees. Me mo goreng tota go dirisiwa madi a setšhaba a ntshiwang annually me go accountiwa re le lephata ga re itse sepehela se se supang gore ba motorsport ga ba ise ba account me ka madi a ba neetsweng a setšhaba a e leng gore a tswa ko BNSC. Mme le ga go ntse jalo go botlhokwa ka gore batho ba setšhaba se itse gore ha subvention fund e ntshiwa go na le di-control tse di dirwang ke ba BNSC. Me BMS ga ise ko etse madi directly hela. Se se iragalang ke gore BMS ba submita formal request go ba BNSC, madi a ba approviwa
for the activities tse ba di kopelang. BNC are verify legitimacy for each request. Maybe payment le tsone dituelo di a dirwa directly by the BNC to service providers for approved obligations. Me mo dingwageng tse 5 tse di hitileng dituelo tsona tota ne le thata tsa international affiliation fees, public liability insurance, le targeted support ya di athlete tse ne di participate mo di continental competitions. Me ano ne re rurahatse gore re le lephata re dio tsa madi ka ha di tsamang ka teng kana financial accountability mechanisms di in place and fully applied ha re bua ka madi a leng gore ke a setšhaba bogolo jang re lebagane le bone ba metshameko ya dikolo le dikuta mo lahatsing la rona. Me potso engwe ne le gore a go nnile le di minutes tsa AGM ha go ta go re-registeriwa ne ke re ke tlhalose gore mo re-registration ya mekgatho go ne go sa thokiwe di minutes tsa di AGM gore go registeriwe ya ka le itse gore under national re-registration exercise ya register of societies under the Societies Act of 2022 tsotlhe mekgatho yotlhe ne registera ene e lopiwa gore nne le constitution membership list, current registration certificate number, and a list of office bearers, mo gongwe le di financial returns tsa di bank statement, mo gongwe le list ya di branch and their fiscal addresses. Me ba BMS ba submitile all those documents tse di batiwang ke act me le one register of societies duly approved organizations re-registration. Mo go ra gore bone ba Botswana Motor Sport ba comply le bone ba Societies Act ka gore ba dirile yone thulaganyo ya re-registration. Me ne ke tswale ka gore re le ba lephata ra itse gore go na le mathata ko go ba motorsport, go na le dikgang tse dintsi tse leng gore ke maragana teng a bana ba mpa ko motorsport. Mme la ga go ntse jalo re tsere kgato, Madam Speaker, ya gore re bone gore re thusa jang go tsereganya le go baakanya seemo se re se bonang gone ko. Me nka se ke bue thata ka maragana teng a gore a ntse jang ka gore ke dikgang tse re santse re di beile hatse re di kopanetse le botlhe ba ba amegang. Maiteko tota ke gone gore ke a itse gore honorable member ke motho o na le lerato thata ebile ke mongwe wa barotloetsi ba batona ba motshameko ne wa dikuta le dikoloi. Mme se ne ke re se bua ke gone gore re leka thata gore re letanye, Madam Speaker, re letanye re kopanye gore motshameko e tenne motshameko a bothe. Re leke thata gore bana ba tswang ko tlase ba itekang ga re batle go bona seemo sa gompieno se e leng gore ga gongwe ga re bua ka di selection tsa di national team ba bangwe ga ba bone tshono ha re nna le metshameko ba nna le metshameko e harologaneng ga gongwe mengwe le parallel mo e leng gore go dira gore bana ba e leng gore ba na le kana talente e ka bonalang ya thusa setšhaba ya tshetsa lehatshe la Botswana ra nna le bo Ross Branch ba bangwe go dira gore ba sa bonale ka lebaka la gore go na le maragana teng a leng teng mo metshamekong wa dikuta le dikoloi. Mme ra dira, Madam Speaker, re tsweletse ka puisano eo ya go leka go letanya ba botlhe ba ba amegang. Ke a leboga. Supplementary. Honorable Mwale. Ke a leboga Honorable Kilebeng. Ne ke re kana ga o bona re botsa potso honorable ya especially at the AGM ke gore gona le currently the current committee has been there since 2016 ba sa tshware elective AGMs jaanong kana gona ga motho a le teng for 10 years obviously gona le ona mathata gore the sport is not growing. So potso ya me ka nna gore are you aware gone gore
go ntse go sa thopiwe di-committee jalo go ntse go na le batho ba le bangwe hela then kgang ya accounting ya madi a setšhaba kana madi a setšhaba ga se one a bua ka one hela go na le madi a zebra fund a e leng gore because the committee e mo teng zebra fund yaanong ga e neelwe the best kids that are in the sport e heletsa madi a teng a neelwa ba e leng that aligned kana ke bana ba e leng that aligned to this committee e ganelela mo officing gore is it fair gore zebra fund le madi a ga government le makgetho a batho e be administriwa ka tsela ntseng jalo e le gore batho ba tsenya bana ba bone hela mme go na le bana ba bangwe ba e leng gore they aren't as talented or even more talented than ba ba leng teng gore di gantse honorable minister o di tsere ka the importance that they deserve le gore o bona le tabo le bankantse di gantse mo lebakeng le le kae ke a leboga. Honorable Minister. Honorable Moalusi, ne ke re ke tlhalose ke ha ne ke wela ke tlhalosa gore ne nka se ke bule ha ke batle go bula mathata a leng teng ka gore le ene Honorable Moalusi is an interested party mo dikganyeng tse ke di rarabollang ke mongwe wa ba leng gore ba amega yaanong ke sone se ne ke sa batle gore ke sone se ke sa batleng go ta go mo arabaga ka gore thulaganyo e tsweletse ke tabe ke sa hodise se re batlang go se hodisa ha ele gore ha ke tsena ha yaanong ke ta ke arabisana le Honorable Moalusi mme go na le kwa eleng gore re teng le ene kwa eleng gore maikaelelo ke gore ke go hodisa e seng go kgaoganya dikgang tsotlhe tse di buegang tsa gore go na le mathata re tlhalositse gore mathata a teng ra a lemoga mme mo phuthegong e hitileng ene re kopane le ba botho ba amegang dikgang tse tsotlhe re di beile mo tafoleng maikaelelo ke gore re di rarabolle mme ga re a ikaelela go diega thata mo go tsone re setse re simolotse Madam Speaker ya ka ke tlhalosa gore re simolotse thulaganyo ya go buisana le bothe re Moalusi wa itse o na le represented sente gone ko wa itse gore dikgang tse ra di rarabolola mme ne nka se ke tsene mo goreng di rarabolwa jang ke tabe ba bangwe ka gore ga bana tshono ya go ikarabela ke tabe ke sa ba direle sente Madam Speaker hanka ka dira jalo ke a lebo. Order, members. Let's go to the next item. Motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Commission of Inquiry on Community-Based Organizations. Commission of Inquiry on Community-Based Organizations or Trusts motion. Order, honorable members. The question is that this Honorable House requests the government to institute a commission of inquiry on allegations of maladministration, financial embezzlement, insider trading, corruption, abuse of political power, and abuse of office on community-based organizations or trusts by technical advisory committees and trustees from year 2014 to 2024. Honorable Mapulanka to present. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Yes, Mary Kikupe my tshwarelo gore gongwe ga ra khona go submit as per the agreement. Ye re dumalane gore gongwe re supe gore ba batae ba siyo. I think I own that. I failed to notify you. Mama, Mr. Maplanka, Honorable Maplanka is not around. O salaya go khaulong a khipilwe ke bo re molutsi ka diphuthego le tirelo tse dingwe ka kong. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Mulutsi. Madam Speaker, go lomoga ga gore re ipaakanyetse go ta go buisana ka disutiso. E bo ile gore ha re tsena ha bo re hikwama ba simolla di excuses tsa gore ne re beile bangwe go diphuthego. E ka re ke le ha ka ba motho go phuthegong ko ka sane ka tsela e ntseng jang. Selo se Madam Speaker ke go tswa mo tseleng Honorable Hikwama o tshwantse gore a boele magoko a gago morago ka gore nna ke ha ke ne ke le ha maabane yaanong ke khipile monna o le ko diphuthegong di.
E tla ba ka ngora Bikwama, clerk. Introduction of sign language as an official language. Motion. Order, honorable members. The question is that this honorable House resolves to introduce and adopt sign language as an official language in Botswana. Honorable Morolon to present. Next item, clerk. Next item. Amendment of section 20A of the 201A of the Penal Code, number 18 of 2018. Motion. Order, members. The question is that this honorable House requests government to consider amending section 201A of the Penal Code, number 18 of 2018, and charge with murder any person found guilty of unlawful possession of human flesh, body parts, or human remains. Honorable Jacobs to present. Yes, come along. Let me find out what a minister Raubile. Minister Rauna are president wa mitsa ha ditente. So ha kitso Raule lights. All lights. All right. Continue, Honorable Jacobs. Honorable Butali is there for minister. I thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I propose the motion that this Honorable House requests government to consider amending Section 201A of the Penal Code 18 of 2018 and charge with murder any person found guilty of unlawful possession of human flesh, body parts, or human remains. Madam Speaker, Section 201A reads, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum term of 10 years imprisonment or to a maximum term of 30 years imprisonment. Madam Speaker, 201A proposed amendment must read, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be charged with a sentence inequivalent to murder. Madam Speaker, the circumstances will determine which charge or sentence under murder is applicable based on the degree of the murder or the offense committed. Madam Speaker, the law is naked, legally vague and indefinite, and needs amendment to protect the innocent lives of vulnerable potential victims and deter possibility of this likely crimes because of this legal gap or loophole. Madam Speaker, the legal technicality of the current sentence is weak in terms of legal applicability to protect the vulnerable, the innocent lives of Botswana. Madam Speaker, I am talking about the lives of our children, our sisters, our brothers, our mothers, our fathers, and our parents, Madam Speaker. Madam Speaker, the prudency, the relevance, and the legal
applicability of the motion welcomes the critical and urgent provision that any person found in possession of human flesh, body parts, or human remains outside of the legally authorized purpose such as medical, educational, or forensic context shall be charged with the offense of murder. Madam Speaker, the motion before us is of great public interest and importance. It speaks to the rights of the marginalized and the forgotten. We are a human rights-centered government and must step up. Botswana has had a high prevalence and surge of ritual murders and killings. Many of our people have gone missing mysteriously. Some have never been found, Madam Speaker. Some have disappeared without a trace, while some have been found with missing body parts, Madam Speaker. The current legal framework treats possession of human remains as circumstantial or secondary in nature, often requiring further investigation to link the accused to a murder or to a related crime. This legal gap creates an opportunity for the most hideous crimes, ritual killings, trafficking in body parts, and untraceable murders to continue without an appropriate consequence. Madam Speaker, possession of human body parts is unlawful circumstances. It is not a passive act, it is an active participation in the violation of human dignity. It is, in essence, evidence of murder, complicity to murder, or preparation for murder. In such instances, the intention is not only criminal, it is deliberate, premeditated, and morally abhorrent. Madam Speaker, across our nation and the region, we have witnessed horrifying cases where human body parts are found in homes. They are found in cooler boxes. They are found in plastics. They are found in vehicles or hidden in remote locations. Yet the absence of a proven link to a specific murder often allows perpetrators to escape with lesser charges. Clarification. This amendment Clarification. This amendment proposes that such possessions be treated as murder per person, unless the accused can provide lawful justification under strict and limited exceptions, such as medical professionals operating under the Anatomy Act or criminal investigations sectioned by law. Madam Speaker, let me be clear. This amendment is not intended to create room for wrongful prosecutions, nor to ignore the rights of the accused. It is intended to create deterrence. It is intended to preserve human dignity. And it is intended to strengthen our justice system by closing a dangerous legal loophole. Therefore, Madam Speaker, I move that this Honorable House supports the amendment of Section 201A of the Penal Code to ensure that any person found in unlawful possession of human flesh or body parts shall by default be charged with the crime of murder, subject to due legal process. I submit this motion in defense of the most sacred principle, the sanctity of human life, Madam Speaker. Madam Speaker, the motion also calls upon this Honorable House to reaffirm and uphold the sanctity and the protection of human life, drawing not only from our legal frameworks, but also from our moral and spiritual guidance in the Bible, a text that continues to be revered by many citizens of our nation, Madam Dow. Madam Speaker, the Bible, in its sacred wisdom, speaks with clarity and authority on the matters of purity and sanctuary
of life. In the book of Genesis 1:27, we are told, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. The foundational verse reminds us that human life is not merely biological, it is spiritual, divine, and sacred. Furthermore, in Exodus 20:13, the sixth commandment declares plainly, Remuluti, you shall not murder. This is not merely a law, it is a moral absolute, a divine mandate against any act that devalues or desecrates human life. Madam Speaker, the Bible further speaks to purity, both moral and physical. The scriptures emphasize the need for personal, social discipline, responsibility, and the respect for human dignity. Madam Speaker, it is therefore our duty as legislators, as lawmakers, and as leaders of this House to ensure that our national laws reflect these values of sanctity, purity, and the protection of life. We must resist any normalization or tolerance of acts that threaten the moral fabric of our society or diminish the worth of a human being. Clarification. Accordingly, I move that this Parliament commits itself to strengthening legislation that protects human life from any form of abuse, violence, or desecration. Number two, promoting moral, ethical values based on our shared religious and cultural heritage. Number three, Madam Speaker, upholding the dignity and the purity of the human body and condemning all acts that corrupt, kill, or defile it. Madam Speaker, let this motion not be seen as a religious imposition, but rather as a reaffirmation of moral principles that transcend doctrine, principles of respect, dignity, and protection of life. Let us as leaders echo the word of Micah 6:8. What does the Lord require of you, honorables, in this house? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. We are the light of the world. Let our light so shine before men so that the God can be glorified in heaven. Madam Speaker, let us protect human life and safeguard humanity as per the will of God and the law of the Botswana nation. Madam Speaker, there is no any other legal authorized valuable reason for possession of human flesh. Body parts or remains apart from medical reasons or educational reasons and forensic context. Madam Speaker, even the law of economy says nothing is for free, and there is always a loss for every free possession. A simple free possession of human flesh, body parts, or human remains means a valuable life is lost or was lost. Madam Speaker, a simple, relevant question comes: where is the owner? Where is the owner of the human flesh, the body parts of the human remains in possession? The suspect should prove and give full reasonable evidence about the victim of the possessed human flesh, body parts, or human remains. As we propose in this honorable House that every person found guilty of the possession of human flesh, body parts, or human remains shall be charged with murder. Madam Speaker, the issue has affected me deeply. It affected me right at home, right at my constituency, Madam Speaker. A suspect ritual murder case came home to my doorstep when the boy Tlotso Serema went missing in Lubatsi. 2 years ago, the chickens had come home to roost
at my doorstep, Madam Speaker. We all saw the outrage of the Lubati community and how much our people hate and abhor ritual murders. When the issue hit right at home, it demonstrated how the hunt for human body parts had becoming a scourge and a cancer in our society. That even the police records show that the number of missing persons, the people used in ritual murders, has increased by more than 100%. According to the Botswana Police Commissioner, Medaena Marate, the Botswana Police have registered 51 cases Sorry, 51 cases missing reported as missing in December 2024. All of them over the festive period. The Chief of Police revealed the staggering statistics, further adding that there was an increase by double the amount when compared to 2023 during the festive period. The missing person report were recorded from December 19, 2024 to the 5th January 2025 for the same period. In the previous year, the police had recorded 25 missing people cases. The number of people reported missing increased by 100%, meaning an increase of 26 cases. Some of these included children aged between 14 who went missing on rainy days, observed during the Christmas and the New Year holidays. 87 people have already been reported missing in Botswana between January 1 and January 31, 2025. This is against the 160 people who went missing in 2024. This is why I am here today. I'm here today to call upon honorable members of this House who I know are affected in their various constituencies to agree with me and to support this motion that anyone in this country found with human body parts should be charged with murder and that the penal code should be changed accordingly, Madam Speaker. Additionally, Madam Speaker, it happens in a controversial case of a suspect ritually murdered, Tlotso Karema, that a dead human skeleton was identified and presented, genetically unmatching the victim. Tlotso Karema. The question, Bagaetsu, is whose remains was that skeleton? And whose life was lost that was not accounted for? Where and who and how was the skeleton found? Someone must account, and that is a person found in possession of human flesh and body parts of human remains outside the scope of legally authorized reasons such as medical reasons. Madam Speaker, in Malapololi, suspects were found in possession of human flesh, body parts, or human remains, and a house was burnt to delete the exhibit or material evidence. Then the case disappeared. Madam Speaker, let us lead by example and be a stable government driven by people's interests and human rights first. We are all aware that ritual murders happen in our various constituencies where people have gone missing, in places like Buteti, in places like Malapololi, in places like Lubati, in places like Muchudi, in places like Mahalapi, in places like Francistown, in places like Jwaneng, in places like Reikops. Not all the murders cases are reported. Some people went missing and were never identified until today. What do we do with such suspected cruelty and barbaric murderers? Madam Speaker, as long as a human kills a human, then no human cannot protect another human, Madam Speaker. Madam Speaker, but only the law can do that. And this is the amendment
to the Penal Code 18 of 2028 that we propose, Madam Speaker. Madam Speaker, I settled at the legal proposition that Section 201 of the Penal Code of Botswana be amended in a way such that every person found in possession of human flesh, body parts, or human remains outside the legally authorized reasons be found guilty and charged with murder. Madam Speaker, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum of 10 years imprisonment or to the maximum term of 30 years imprisonment. Madam Speaker, I propose the amendment must read, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be charged with a sentence in equivalence to murder. Madam Speaker, the circumstances will determine which charge or sentence under murder is applicable based on the degree of the murder and the offense committed. Madam Speaker, I so act and present this motion before the Honorable House for approval. Honorable legislators, kgang ye ya polao ya masika rona ha se ya politiki mme ke tshwanno ya lona ya gore re gagamatse molao ka gore bana ba rona mo Botswana ba a nyella, bana ba rona ba jewa mo lehatsheng la rona e setse le kgwebo ya go rekisa dirwe tsa motho, irang se se tshwantseng, ira se modimo a se batlang ka gore ka moso legislators e tlebe le ngwana a lona o nyeletseng. So a re ire se se tshwantse go diriwa. Ke a leboga botsadi. Honorable Jacobs, move your motion. Sorry. I move that a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be charged with a sentence in equivalence to Madam Speaker. I thank you. Order, honorable members. The question is that this Honorable House requests the government to consider amending Section 201A of the Penal Code number 18 of 2018 and charge with murder any person found guilty of unlawful possession of human flesh, body parts, or human remains. Debate follows. Honorable Vitale. Thank you very much, Madam Speaker. Ke lebogele motion wa ga Honorable Jacobs, motion o supang matshwenyego ka dikgang tse di tshwentseng mo parlamente mongwe le mongwe tse di tshwentseng motswana mongwe le mongwe tsa go nyelela ga batho, tsa polao tsa batho tse gantsi o ithelang di amangwa le dipheko kana mo re eteng re ritual murder. Mme ke tlhalose gore re tshwenyegile hela thata re le puso ka dikgang tse. Mme ke batla gore pele ke wela ko goreng ke akanya gore re ka lebella motion ka tsela e ntseng jang. Ke thomamise gore re tshwenyegile ka seemo se ebile re uta matshwenyego a ga Honorable Jacobs. Mme o na tlhalosa gore o eletsa gore re hetole penal code re be re o pehela yo ithelwang ka dirwe tsa mmele wa motho a lebisiwe molato wa polao kana murder. Mme ke ne ke re ke hete pele ka gore kana yone penal code ye e ne ya amendiwa ka 2018. Mme ha ya amendiwa Madam Speaker e ne ga tsengwa ditsetana tse ke batlang gore ke di code gore re tere tlhaloganye gore re ha kae gompieno. E ne ya amendiwa go tsengwa
Section 201A, hearing a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum of 10 years imprisonment or to a maximum term of 30 years imprisonment. And then, end of quote. And then 201B, yone, yar, a person who willfully ingests the flesh or blood of a human being commits an offense termed cannibalism and shall be sentenced to a minimum term of 5 years imprisonment or to a maximum term of 14 years in prison. End of quote. Amendment ke ya 2018. Ye ke dumelang gore gongwe tshimologo ya puisanyo ya rona e tshwantse nne gone gore tse dipaakanyo tse ne di dirwa ka 2018 tsone ra reng ka tsone. Ba bangwe ba re nya dikatolo tse di buang tseo ga di a lekana ka gore jaaka mototegi a ntse a bua, they have not acted as a deterrent jaaka re bona dipolao tse di tsweletse di ile go godimo. Mme molao wa rona le one wa tlhalosa gape gore ba ba lebisitsweng murder bone kana ba ba lebisiwang polao ya motho kana molato wa polao wa motho bone ke ba e leng gore ba ba tabo ba tshwere mo mabakeng a heng. Re dumela gore go botlhokwa gore re atolose kgang ye gore re tle re tlhaloganye ka botalo gore ko bohelelong ba letsatsi re tle re tswe ka tharabololo ye gongwe e ka re thusang kana dikgang tse jaaka mototegi a ntse a tlhalosa ke dikgang tse e leng gore di amana le ditumelo ga gongwe tsa gore tse ba bangwe ba eteng ba re ke witchcraft ke boloi ke tshwanetse gore ke ithatagatse ba bangwe ebile gongwe le ga motho a tshwere ka tsone di rwetswe e be e le gore ba ba tshwanetseng go thothomisa le bone ba tshaba le gone go thothomisa. Mme gape go na le dikgang tse dišwa tse e leng gore mahatsha a lebaganeng le tsone tsa bo human trafficking tse e leng gore le tsone di gone go. Rona re ne re dumela gore se se botlhokwa ke gore gongwe we should adopt a holistic, nuanced approach to understand this issue. Re tlhaloganye gore ra nya ga ke gane ne ke re buisane mo gopolo wa ga mokaoleng re o buisane re wetse dibete kana this is a highly emotive topic, a topic ye leng gore batswana ko nte kwa e ba amile gongwe le rona gone ga re amegile ka tsela tse di harologane gore ha re o lebile re tlhaloganya re lebeletse all the facets of this problem. Re tlhaloganya re lebeletse from a religious perspective, re lebeletse from molao, from the legal perspective. Ba molao le bona ba tata ba re tlhalosetsa gore gone mme ha re murder under the current laws tsa rona re raeng mme ebile ha re mongwe le mongwe yo ithelwang hela ka di-parts a ba lebisiwa murder, is it practical or is it something that we can implement? How do we then infuse all these worries that we have and come up with a remedy? These people must, we must change the law, ba charge ka murder. That is not where the answer is. So I approach this motion with a flexibility that says we do acknowledge the concerns, we do acknowledge that this is a problem, a serious problem that takes away the most precious thing that we all value, which is life. Me anu re dumela gore puisanyo ya rona ha e tshwanetse go gele go goreng gongwe re
re atolose go tswa hela mo molaong kana gore batho ba ba chargiwe ka murder re simolole ka go lebelela yone amendment e gore these offenses tsa bo cannibalism tse di tsentsweng ha, do we think that the problem is the sentences that are there gongwe re be re ya go tsone re baakanya tsone kana re dumela gore gone mme we need to elevate it to murder as Mokaolengwe has said. So my counsel to the House, my request to the House is that gongwe re nnele that nuanced approach to the motion, re tlhaloganye gore at the end of the day, are we on the right track? Are we proposing a remedy eta bereka? Kana eta re Harris no. Clarification. Okay. I yield. Clarification on the House. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re gongwe ha ke go reeditse ke sa gore wa re ke botsa gore a wa re ipotsa gore a mathata ke gore dikotlhao di ko tlase re di oketse a kante mathata ke go define molato oneo gore kana murder o se o define mo penal code ke ga motho a tsere botshelo jwa motho go be go nna le gore o tla tlhaua jang gore a mathata a rona a ileng gore go ngale ba gane le Mokaolengwe ke gone gore dikotlhao tse modimo molaong tse di ko tla sa re di tsholetse ka gore go define as murder ga go harolo ga go tsisi sepe se sesha gongwe ne ke re gongwe a ngwe re ra gore so wa re ipotsa kganyo neo ke a go leboga Mother of the House tota kganyame gono ho gore ha re seka molao ka ha o ntseng ka teng mo nakong ya gompieno wa tlhalosa gore ha go te o lebisitswe molato wa polao ke ha go rile mme bile o jaanong ha ile gore ra re batla go atolosa yone tlhaloso eo gore e tsenye gore jaanong le ha o ithelwa hela ka dirwetsa tsa motho go sena kamano kana bosupi ja gore gone o bolaile motho go ra gore jaanong ra re o chargiwe ka murder re be re atolosa re tsamaela gapele gore kana mme go tabo go raya gore ha o tsena ko makgotlatshekelo o tshwanetse gore o go supa gone gore a mme botshelo jo bo tserwe ke motho yo a na a dira jang ke sone se ke reng ha re tswa go re be re tsena mo goreng a mme mathata ke dikatholo tse tsa amendment ya 2018 dikatholo tse di bua ka bo cannibalism di be di tlhalosa gore mme batho ba ha o ithetswe ka yone dirwetse tsa batho o a thola jang yaanong a potso ya me ke gone gore is this motion querying the adequacy ya dikatholo tse kana this motion speaks to expanding the definition in the penal code of a murder charge such that it includes being found in possession of human flesh. I want us to look at ka gore ke na le mathata one a gore ka ra gongwe gongwe re tato ga re alaga mo e seng gone bothata mme ha ra alaga mo e seng gone bothata e be ile gore mathata a re tshwentseng rothe a tswelela kana mathata ja kana ke bua a setse jaanong ga se ga isa tholele hela gore re re batho ba nyelela re setse re lemogile gore this is now also an international phenomenon there is also human trafficking involved in it. It has multiple dimensions, so a nuanced approach would clarification. Okay. Clarification, how are you going? Enyame o wa utwala ke gore o taubua kgantse tsa sekgowa tse gongwe di taba bangwe tsebe ya berisa tse sente molaetsa kana position ya gago ja ka o le motho o responda na ke gore di se ka thwagalo ke batla go utwa gore la bohelo o wela o re direng re le parliament o re advise ikana the government position is to advise us to approach this debate gore re approach ka tsela position ya lona le le puso ka ga o bua o tabo o bua o emetse
puso yaanong gore yone ga e reacta mo molaetseng o ya re dire jang a re amogele tshutiso jaaka e kopiwa ke mokaolengwe kana re hetole kana re gane ke sone se ke se batang go se utlwa ga wela nya o ta intshwarela mokaolengwe gore gongwe ke ne ke dirisitse mahoko a bo nuanced tota hela e ne le kgang hela ya gore ne ke rahela gore a multidimensional multidisciplinary approach e ne e ka re thusa kore re e lebelele ka tsela tsotlhe ko bohelelong ba letsatsi gore re helele re na le karabo mme go araba re hukwama tota rona kgang ya rona ke gore motion o kana mogopolo wa ga mototegi o bua kgang e masisi e se ka keng ope a e tsalo le ya ebile a re nya ganang hela re tshwanetse rothe gone ha re thulanye dithogo gore gone mme re tlhaloganya bothata bo le hakae re tlhaloganya kopo ya mokaolengwe e re kopa re le nto gore re direng so se ke le kang go se bua ke go le kgothatsa to nudge you in the direction of having distilled and crystallized the motion and understanding it, then how best can we answer the public outcry there? Ya gore batho ba anyelela bana ba anyelela batho ba bolawa ka tsela tse leng gore gongwe di amangwa le these ritual killings. So I'm saying to you, Honorable Hikuama, I'm challenging you to say, let us have a progressive approach to this motion, an approach that will assist in solving a problem that we all agree is reaching crisis levels in this country. I didn't want to be prescriptive. I just put the issues on the table to say, this is what the amendment year 2018 is saying. This is what the description of the penal code as it is, Yameda case says. So, gore rena re tshwanne gore an re nne hatse montung yone jaaka re hilwe boikarabelo ke the constitution gore re dire melao e ta isang le hatse la rona ko pele mme gape le rona gone re emetse batho ba ba re tshwenyang tsatsi le letsatsi ka dikgang tsone tse gore batho ba anyelela ebile ko bohelelong ba letsatsi ha re ka helela e le gore ga ra tsa kgannye ka thwagalo e tshwanetseng we are being accused of not giving it the necessary attention, taking it with the necessary seriousness. So it's a sensitive issue, an emotive issue, and the mover of the motion, who presenter, made reference to actual cases. By mentioning them, you are also reminding the nation. Ke gone mo gore re tshwantse re etse jalo gore tsatsi ja gompieno je mo ntunye we need a bipartisan approach to this issue because it's an issue that affects all of us. I thank you, Madam Speaker. Honorable Maile. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke simolola ka go leboga the mover of the motion gore a ba supa matshwenyego a le rona re a itseng tota batho ba anyelela batho ba timela mme tota go bohelong ja letsatsi o itela go ntse go na le dikgang tsa gore go na le gore bo rituals gore he yolo go ithetso ka serwa sa ngwana yole yolo go ithetso ka sennanne e nna mathata hela go lo mo go utusa batswana bothoko mme ebile ke dumela gore mo parlamente le ene go mo utsa bothoko ka thamalalo go siame thata gore bo mo utsa bothoko le nna go nkutsa bothoko because go lo mo go dirahetse le mo kgaolong ya me go dirahetse gore e bere motho a timetse e bere go bohelo re be re utwa go to go bone sennane nya o ithetso a sena sennane o ithetso a sena sennane but na khanya me I'm going to be very direct khanya me now I think the mover of the motion actually a wrong section to amend. I think the section that we should be amending is section here murder. I think he should have said, let's amend section murder, which is 202 of the penal code. But are you amending to include
possession possession ya di human flesh, possession ya tsone tse a di buang. So hana e beile yalo ke ka bo ke muto, because Madam Speaker, kanye ya medai ke kopa gore ke code mo penal coding gore ba e define ba re mme bile gape ke kopa gore o ntetela gape gore ke be ke quota manslaughter. Okay, Do we continue. have to put it at murder or do we have to put it at manslaughter? Kotsa re include sa se buang into manslaughter or into murder. Ha re bua ka murder, Madam Speaker, tlhaloso ya one ya re any person who of malice thought causes the death of another person by an unlawful act or omission is guilty of murder. So, more penal coding, that is how murder is defined. Ga e tsenye gope gore motho a ba itholwana le diphatse tse e leng gore gongwe ke tsa motho. But now, ha re simola re re yaanong re amende e sele 201. The court is going to say no, but definition of murder key. That's why Nakir, he should have actually dealt with section 202. Are saying definition of murder to include possession of party, to include this. But because I look at we buang yaring re tsenye one le e amendilong ka 2018 e buang ka cannibalism gore jaanong a re direme mme tare ha motho a tsena go khoto go tnya that is not the definition of murder. Murder yone ya re go bo gora gore parliament ga ya dira sepe go thelele in terms of e tshwere go sele ga ya tshwara go nne go tshwere sene. So I don't know gore mover of the motion o ta consider possibly gore re ha go ntse go tsweletse gongwe a leke go amenda in terms of gore jaanong go dilo le kgang ya murder e seng kgang ya e kopang yena. Go na le nngwe gape ya manslaughter, Madam Speaker. Ke kopa gore if you don't mind le yone ke e quote gore re tle re bone gore a mme tshwanetse gore re e tsenye ko go murder a re e tsenye ko go manslaughter kgotsa re amende yone ya e buang ya manslaughter. Madam Speaker, if you allow me, any person who by an unlawful act or omission caused the death of another person is guilty of the offense termed manslaughter. And then 2 years, an unlawful omission is an omission amounting to culpable negligence to discharge a duty tending to the preservation of the health, whether such omission is or is not accompanied by an intention to cause death or bodily harm. So this is the confusion that I'm having. How libile manslaughter le murder bokete ja tsona ga botswana a mme ore mo hitelang a tswere diphatsi a re mo tsenye mo goreng go go murder kana re mo tsenye go go manslaughter kgotsa re ile ha ka bu. But my opinion is that I think o tswere section e se o ka ba dile maybe the section tse pedi tsonetse yone ya murder le ya manslaughter o ka ba kupile tsone gore bogolo re hetole definition ya teng go tsenya tsone tsa di buang tsa gore motho ha ithala a possessa human flesh. So tota nna in short, Madam Speaker, in the manner in which the motion is nya tota ke dumela gore batho ba ka toga ba re tshega re le parliament gore ma parliament ba ntse ba itse gore definition ya murder ba ntse ba itse gore definition ya manslaughter bo ba go tshwara section e sele 201B it has got nothing to do with the definitions. Because the court is still going to look at the definition of murder. Possession of human flesh. So therefore, this is not murder. So that's why let's look towards possibly Parliament feels strongly about it. Let's look possibly towards amending manslaughter, which is section 200, Kota, Ramende 202, defining murder. Madam Speaker, I still believe Parliament
o ra gore e na le diagente tse di tshwanang bo mmadao e be e baakanya molao in this fashion batho ba ka re tshega, Madam Speaker. Nnyaa, ke tsalame. So batho ba ka re tshega. So nna ke wela ke re tshwere ha go sa tshwarweng teng kana re ngwaga go sa ba beng teng a re ngwaeng ha go ba bang teng ha go ba bang teng ke section 200 le section 202 which is manslaughter and murder ke gona ha go ba bang teng. But in terms of mabaka Honorable Kamala ntshitseng a kuto botlhoko ya batho ba ba tsamayang ba tseelwa diphatse ba tswe nya ho ke dumale ebile gape le nna ke batla gore batho bone ba ba ileng gore ba itshola ka diphatse ba itshola go tswe ke batla ba gamolwa but me a re ba gamoleng re tsere process e siameng sentle re se ka ra toga jaanong ra tshwara kwa e be le gore ko bohelong ja letsatsi re iphitlhela le gore ga ra dira le sepe because ha re ka dira ka re Kamala bua to be honest di khoti di ya gore can't really right. So that's why what grips us one. No, you are just a non-entity. Honourable members. Yes, madam. 58.4. Okay. Honourable Aaron. My apologies. My apologies. My apologies, Madam Speaker. My apologies. Madam Speaker. The best thing that we have to do is just to look at those two sections, manslaughter and then murder. In the fashion and form that he has put it, because but in terms of the underlying reasons that he has given, the process of the flesh, 120%. In terms of hiring Rebecca Nyete, I don't agree. Aronuka emaga now like say kana ko mata go ra itse go bua kae go ngo ke yana ka tanga move motion wa gore go bona gore go ka ira ka tselentsinya ke a leboga Madam Speaker. Honourable Mabeo. Tla ke go leboge Madam Speaker ga ke na go bua na go etelle ke bua jana gore ke supporta motion wa gago honorable tota ke dumela gore bothata bo ba go bolawa ga batho tshwantse gore re botse re le serious jaaka o ke bona o batla go ira ba ba tlhaloganyang jaaka re maele a tlhalositse jana batla di tlhalosa nna e ke dumelana le yone ke idea ya gore o fitlhelwang a tshotse dirwe kana nama ya motho o bolaile motho ke dumelana le yone tota gore a ke murder or ke manslaughter ba ba itseng ba tla tlhalosa mme ke belela le murder ka gore manslaughter ga ke lwa le Kaizer ke be ke mongata ba wa ke mmolaile ke manslaughter ka ke kitsonyana me murder ke mo ke tswang fa ke be le gore ke a plana ke be ke a go mmolaela go spiring ko o ke no ke bona gore o boletseng go spiring ke no ka tsewang dirwe ka gore go supega gore ke be ke ne ke na le sene ke batla go sira so ke ema yana gore ke support ga ke batla go bua selo se le se one over and over ke ema yana gore ke support ka gore ke dumela gore ha re ka gagamatsa melao ye polao tse tsa batho di ka fokotsega le gona go gopela mo ga batho go ka fokotsega. Hang on, Mabeo. Hang on. Freezing. Order, honourable members. Honourable Mabeo, continue with your debate.
Ke a leboga, Mr. Speaker. Clarification. Clarification, yes, sir. Clarification, Honorable Dr. Mtale. Ke a go leboga motsotegi ke re o nthusega gore ke itile gore o ne o re ba ba tlhaloganyang ba tata ba tlhalose mme wena ka ga kutlwisisong ya gago is there anything under the law as is currently that precludes anybody found in possession of human flesh and where there is evidence that they committed a murder, is there anything that precludes them from being charged with murder? I would assume if there is evidence that they committed murder, there wouldn't be anything that precludes it being stated as murder. However, nakar re Jacob Sare bampile yone ke dumalana le yone gore ga o tshotse nama kana dirwe tsa motho wa bo tsere karolo mo polaong ya gagwe ka gore either o bolaelwa motho o gore o tlo o neelwe dilo tseo kana o ne o le koo jaanong le ga o ne motho a bolaiwa gore o newe dirwe le wena o tsere karolo ke dumalana le wena thata gore ga ke itse gore ke mang fa o ke ka reng re tsena go long ka fitlhela Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Ramagapi. Mme ke simolole, Mr. Speaker, ke kopa maitshwarelo mo go mototegi Mabeo. Ga se maikelo a mo gore ke mo emise ke mo kgoreletse mo debate. Tota ne ke batla gore re tseye guidance from your office. Ka gana kganye hape le ga rona ke a semolao. Mme ke tsa gore ka tsamaiso ga re dila le kgang ya molao. Re na le council wa rona mo parlamenteng o e leng gore o tshwana ke gore a re kaele ka gore re tlogere go jala nako re tsaya nako e ntsi re bua ka kgang e leng gore tota ka bongwe hela ja pelo re dumelana le mala a teng mme re harologana mo go frame-weng ga teng gore tota ga re tshwara ga kae re se ka ra tshwara ga kae gongwe nane ke batla go kopa gore parliamentary council wa rona a re he bogakolodi through you Mr. Speaker gore ba dumelang le ba gananang e be re na le bogakolodi jo bo tsepameng ka gore tota kganye ga pele ga rona e thameletse ile ya molao ke a leboga Mr. Speaker. Procedure. Nyamba ku utepele
Order, honourable members. Honourable members, I was conferring with the Parliamentary Council. Let me give her the opportunity to provide some guidance. Clarification. I'll take two so that when she makes her remarks, she takes that into consideration. Honourable Government Whip. Mr. Speaker. Mr. Speaker. We have just started, the mover has just moved this motion, and very few people contributed. So may I request that at least not ministers this time, at least backbencher, le bone re utlwe di views tsa bone gore ba reng ere ha councilor ta tsena a ba lela sa se utlwe a utlwile background ya the views tsa batho gore di lebile ko kae. Ke a leboga, Mr. Speaker. Yeah, the issue is not the views alone. It's the wording of the motion, because the motion, the way it's worded, 6 honourable members to call the possession of human flesh, to call it something which it is not. So that is what the motion seeks you to do. So it's in order that the matter is raised by the Honourable Minister. Honourable Kamal. So perhaps the Tima microphone. Perhaps the object of the mover is for the offence to attract the same penalty as murder. Perhaps that is the objective. But as Parliament, certainly you cannot call possession of human flesh murder. It is not murder. Because murder, you have to prove the important elements. So where we are, so that we debate an intelligible motion, I would request perhaps the Parliamentary Council to assist, so that following her assistance, you could possibly amend the motion, if you so wish. Leonard PC. Thank you, Honourable Speaker, and good morning. Ke tla leka go bua ka Setswana la ha gongwe se tla pala ha ke tlhalosa melao. My apologies, yes. So, Yantlha, maybe let me just lay the foundation in terms of an offense and understanding molato. Molato mongwe le mongwe hela in the penal code, including molato no bolelwang. O tlhoka dilo tse pedi. O tlhoka gore bo gona le an actus reus, so the action must be done by motho e leng gore ke mmelaelwa. Maybe there must also be mens rea, there must be the mental intent. So ebe se gore o dirile molato o hela o sena kakanyo le keletso ya gore o dire jalo. So ha re tsena mo molatong wa murder, similarly as defined, I think Honourable Maele read it, but I'll read it again for the benefit of those who perhaps were not in the room at the time. Section 202 of the Penal Code states that murder is defined as any person who of malice aforethought causes the death of another person by an unlawful act or omission is guilty of murder. So there's a requirement that one, go bona le tiragalo ya polao. Sa bobedi, o bona le tlhaloganyo ya go eletsa go bolaya motho. Those are the two elements that would then cause for you to be convicted of the offense known as murder in the Penal Code. Potso e nna gore, before us today, a re eletsa gore o itlhelo ka serwe sa motho, ebe e le gore gate o nnile le tiragalo ya gore o bo o bolaile motho ebile o eleditse jalo. Is that the intent? For us to convert the definition of murder, to extend it to include that if you are found in possession of a human flesh, you have done the act of killing someone with the mental intent? Or is it that we wish to elevate the status of a different offense to attract the penalty that ascribes to that one of murder?
gore se ke se rayang ke gore gompieno the offense that is we're referring to is an offense known as possession of human flesh, body parts, or human remains, which is section 201A of the Penal Code. Currently, the offense is defined as follows. A person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum of 10 years imprisonment or a maximum of 30 years. Go tla be go raya gore ga re hetole gore molato ke eng. Se re se hetolang ke gore ha o tshwere ka molato o ka atlholwa jang. Are we elevating the status of the penalty, or are we converting the offense in its existence? This is what I believe is before the House today. Thank you, Mr. Speaker. Clarification. But clarification, Honorable Chair. Honorable members, now following the explanation by the Parliamentary Council, it's up to you, the House, whether you amend the motion, or if you don't, I may be inclined to disallow this motion because the way it's crafted is problematic. Honorable Sir. No, thank you very much, Mr. Speaker. Yeah, clarification e neng ke kopa hela mo go legal counsel ke gore kana ha ke mo reeditse sente go nna le body parts kana sengwe hela jaanong ke ane ke ipotsa gore kana go na le ba e leng gore o kgona go tshuba moswi e be le gore o ba molora o bo ba sentana a ha o mphithela ke beile molora o e ka nna molato ke a leng Yeah, I agree, section 201A of the Penal Code. I agree with possession of human flesh, body parts, or human remains. Yes. Yeah. So, and I agree with the can I be unlawful possession of again? Unlawful. In other words, Moshara, I get Moshara how can you how charge you because they are lawfully in possession. Kana a pathologist mo ntunya kana wena wa lesika we leng gore motho ta ba cremate le o bonelwa you are not illegally possessing. Yeah, but I don't know if PC clarification, Mr. clarify it Speaker. further. Kikupa clarify. Kikupa clarify, ma'am. Kikupa clarify. PC, I'll come back to you, Honorable Jacobs. This is an order, Honorable Speaker. Exactly as you have explained, this requires one to be unlawfully in possession of the products that are being referred to here. Jalo he, ha ile gore o tla bo itlhola ka sero sengwe, mme le gore it's lawful possession for whatever reason. If the person it's lawfully authorized to have that possession of the human flesh, then you wouldn't attract this offense in the Penal Code. Honorable Jacobs, Makirot. Mr. Speaker, I want to clarify this point. Section 201A reads, a person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be sentenced to a minimum term of 10 years imprisonment or a maximum term of 30 years imprisonment. Mr. Speaker, Section 201A, I propose the amendment must read, and listen to me carefully. I'm saying I propose the amendment must read. A person found in unlawful possession of any human flesh, body parts, or human remains commits an offense and shall be charged with a sentence equivalent to murder. Equivalent to murder. There is point of order by Honorable Maile. The best thing that he can do is to talk to someone who's going to hold the floor. He's not holding the floor. And as a holding floor, you can't amend a motion as a holding a floor. So negere ke mo thuse gore bogola sebetse mongwe yo ta hold am floor gore amend ja. Because as it is total, it has to be amended. But me ene ka bo ene ile a point of procedure or point of, he can't amend it. Mr. Speaker. Honorable Jacobs, tsa khakollo ke yone ile. Amendment of motions is regulated under 47, Order 47. So
A member who has reason to speak on a motion may propose an amendment to that motion. Procedure. Honorable Aaron, Standing Order 58.7. Ke nna ke gakolola bokae the mining engineer. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Sedi. Ma ke go dumedise, Mr. Speaker. Nya ne ke re gongwe tota re ntse re reditse ka thwagalo mo tshutisong e. Mme ke ne ke re gongwe tshutiso e ke gakolle the mover gore tota go a lebega ga ya kwalega. Jaanong ke mo kope ke a itse gore ke motho e teng a utlwisise ke mo kope gore a name a boetse tshutiso ko morago e go baakangwa e tee ba lega sente ka gore ha re ka e bua, Mr. Speaker, re e bua yana tota e sena ko re yang teng because tota ga o kwa e bua ka tsela e bila kwa e bua ka tsela ga ena ko e yang teng ka gore o tshwanetse gore go bona le bosupi jo bo heletseng jaaka ha ne Leonard Councillor Thalosa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Hang on before I make a ruling. Order, members. Honourable members. Go na le dikgakolo di ka nna pedi kana batotegi ba le babedi. Mongwe o ne a bua ka Standing Order 47 on the amendment that the motion be amended. And then I think Honourable Lesedi seeks to invoke Order 54.2. So that you defer this motion. And then once we have deferred it, Honorable Jacobs can maybe confer with his colleagues in the caucus and then cause one member to, when we resume, at a date that he wishes, it may be next week, Friday, then that amendment can be moved. Maybe when you have reflected on how you want it worded. That's the import of what Honorable Lesedi is saying.
But the other option is that any member holding the floor can amend the motion now and then you continue with the debate. So those are the two options available to you. Loud again. Honourable members. Procedure. Ke bona o ka re nnyaa, ke batla re hetse. Nnyaa, ka re ke batla re hetse. Ke batla re hetse yo ka thusang. Honourable Jacobs. A ke re le nkutile hore ne ke reng? Honourable Jacobs, o utile a ke re? Honourable Jacobs, a go thuse sepe gore o ka ngala, o se ka ngala, wela debate mo toteng. O mo parlamenteng. Honourable Jacobs, ke ne ke re ka motion ka tshutiso e setse ile ha pele ga parlamente. Le na le di-option tse pedi. Either a member holding the floor can invoke Standing Order 47 and move an amendment. Amendment to suit the objectives. It's a secondly, the other option here, 54.2, that nya oka kopa gore nya tshutiso e a ena meemi ke go bua le ba gaetsho le be re dumalana gore ha e takala bothano yo tang re ya menda ka tsela e ntseng jang o buile le mongwe yo tla reng a ema debate a ba re nya tshutiso e re dumalane yana ke ya menda ka tsela e ntseng jang e leng gore e tla suita objective ya gago. So those are the two available options. Yeah. Honourable Jacob. I defer it to next week Friday, sir. Honourable members, the motion is adjourned until next week Friday. So, Honourable Mabeo, you will have your time. You'll have your time. Honourable members, before you go to the next motion, there are a few issues that I want to deal with. Rebecca Hetzakatsone. Honourable members, yesterday I promised to make an announcement regarding the issue of forfeiture of allowances by members of parliament. Please receive the following guidance with respect to any honourable member who may wish to forfeit their allowances in one way or another. Section 4 of the National Assembly Salaries and Allowances Act provides that members shall be paid from monies appropriated by law. For such purpose, the salaries and allowances prescribed in the schedule. This provision sets out the mandatory provision coined with the word shall, giving no exception for when funds that have been properly appropriated by law shall not be paid when they accrue to an honourable member and thus become due and payable. In addition to Section 4 set out above, the specific clause giving the rate of allowance for each honourable member, Clause 2 of the schedule stipulates that every member who attends a meeting of the Assembly or of a committee of the Assembly shall receive an allowance at a specified rate every day on which he or she attends such a meeting. Accordingly, honourable members, a reading of the relevant provisions does not give the Speakership authority to deny payment of such allowances to any honourable member on any basis, including voluntary forfeiture. Order, honourable members, this notwithstanding, we acknowledge some honourable members may wish to donate to the government during these austere economic circumstances. Please, honourable members, be advised that all donations or forms of aid to the government are facilitated through the Ministry of Finance
under prescribed processes. Ke yone kgakolo, honorable members. Clarification. Clarification ke eng yana? Honorable members, ne ke ithakere ke clear. Honorable Minister of Environment and Tourism. Mr. Speaker. The honorable members. Mr. Speaker, nna ke tsaya gore jaaka o e buile kganye ke dumalana le yone gape ke ka ga entseng ka teng mme kana go lo mo ga go thusa o batla go thusa batho ka madi a gago o mekgato ke hela gone gore ga o a duelwa one madi one o ka tsamaya wa isa ko o batlang gore o ye go thusa batho teng a se mo go tlhokagalang gore o announce mo parlamenteng gore ke batla go ithaopa se ke riana mapalamente bothe ba na le di-responsibilities ko dikgaolong tsa bone tsatsi le letsatsi ba thusa sele le sele le sele so madi one ao yaka mapalamente bangwe ba eletsa gore ba ka thusa ka one le gollesegile go a go thusa ko dikgaolong tsa lona nya le debate ruling yana kana nna le debate ruling the totane ke le ha guidance honorable members gore ga o batla go ha government madi you go to Minister of Finance bone they will guide gore but nna ke le speaker ha ke na dithata tsa gore ka re tuelo e go lebaneng ka ha molao ke be ke sa e duele ne le simple hela yalo a ke batle debate mo kganyeng eo honorable members honorable Moswane okay honorable Sogo Honorable Sogo. Order, honorable members. On the point of order raised by Honorable Leader of Opposition on the 24th February 2026 regarding a statement made by Honorable Sogo on the 23rd February 2026, I have received the Hansard and the video recording of the day and can confirm that Honorable Sogo is captured to have said inter alia the following. Haraka belaela madi, haraka balelela madi. I leng gore leader of opposition wa dirisitse gompieno Mr. Speaker. Leader of opposition o dirisitse bo 8 million. Go fofa a tsamaya mo mahatsheng mo ka business class a tsamaya di-trip tse di seng kana ka sepe. Me ha go batle dikgang tse re di bua. Close quote. In light of the above, Honorable Leader of Opposition assertion are true that Honorable Sogo alluded to an 8 million figure in relation to the travel of Honorable Saleshandro. A statement he has unfortunately been unable to substantiate. A figure which in reality couldn't possibly be substantiated, as this figure is quite high to be anticipated for the travel of only one honorable member. I therefore rule that he withdraws that portion of his statement. It are honorable so withdraw. Honorable members, in regards to the evidence that was to be brought by Honorable Moswane to my office on Monday, the 23rd February 2026, the Honorable member has forwarded some documents which we are still reviewing. We'll therefore be coming back to this House to give a ruling in that regard. The last one, Honorable Moswane, which was raised by Honorable Kaiser. I want to quote from the Hansard. Le ne yo re mbakhaola di salaries. O bua hela ka gore wa amogela madi a cash loan. O bata go raela bangwa a bara a re hewe. Tsenang fa ke tsenang teng. Batho ba modimo ba bo ba sala ba sena madi. Ma parlamente ga la amogele le sekala gorwa ke mo parlamente a re hewe. Hela o rana cash loan. Wa itse gore o charge 30%, o jetse batho ba phikwe madi. Ga gona sepe se ba se bona. Oh, the honorable members, a ke tsore le tshega eng gape le the honorable members. Honorable Moswane is also quoted as saying, ke ne ke supa hela gore UDC government e tshwere go thabolola seemo se thata sa kwa phiko. Ha mongwe ena ba charge ma 30% interest.
Wa bona. Seemo se ga sa siama, ba itumedisiwa ke gore batho ba kolote cash loans. Rona re tisa to solve mathata. Jan, honorable members, on this one, the objection is raised by Honorable Kaiser, but Modi quotation in Setsote, there is no way Honorable Muswani is referring to Honorable Kaiser. So I'm unable to rule against him on this one because he is not in any way specifically talking to Honorable Kaiser. But also, when I read through the debate, yeah, Honorable Kaiser, salary, so I cannot infer that the salary Honorable Kaiser. So which is why I'm unable to rule against Honorable Muswani on this one. Procedure clarification. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. I hope Ali debated the ruling. Clarification, Mr. Speaker. It's a procedure. Procedure, Honorable Pologol. Thank you, Mr. Speaker. Nekere on Honorable Segoko, ki supe gore ga yo ha ka lebaka la gore ona le mo go tlhwanenyana. So re bore mo kopa gore a e halapeng o tloga mo go tlhwane flu. So re mo kupile rona but ona ntaetse gore ha khanye e ka tla gompieko. Ha gona le bo kao jwa go nna yalo re tla I mean ke boele morago on his behalf. I thank you, Mr. Speaker. Procedure. Clarification, Mr. Speaker. Another procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Clarification, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, and good morning, sir. Tere go lebogela gore o tsile ka dikgantse mme ne kere a me a le gore go ntse jana ka gore kganye go lebega ya ama di-cash loan tsa ko phiko a ga se gore o ra honorable Mohasa, honorable Nkawana le honorable Kaiser ka gore ke bone batho ba phikwe ke ra gore you should make a ruling o lebeletse gore gone mmele ga na sa supa mongwe ka monwana go ra gore o ra batho ba bararo ba honorable Nkawana, honorable Kaiser, honorable Mohasa. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honorable members, Tirual Nains. Ha ke ntshitse ruling. Ba ipelaetsang le ka ipuela ko Business Advisory Committee. Ke yone na le dithata tsa gore ka review di ruling. The ruling of the speaker is final. It's just a procedure. Procedure, Mr. Speaker. Minister Maele. Mr. Speaker, ne kere ke kope thuso mongame kana akre tradition ya parliament the standing order ke tsone tse di diriswang gape. Now I think we have offended the provisions of standing order 30. In terms of standing order 30, go na le tsamaiso ya business ya parliament. The announcement di tapele a go simolola ga di ka tsa tsena ha gare ha parliament e ntse e tsweletse. So ke ne ke re go speakership se clarify le jalo because now in my view we are offending standing order 30 gore re be re tsenya di kgantse re di tsentseng in the middle of the session e tsweletse. So o ka nthusa mongame ke te ke tlhaloganye sente ka gore gongwe re dira president e senyo. Thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Maele. Remember, the Right Honorable Deputy Speaker had indicated that this will come, but these are rulings, so rulings can come at any time. They are not necessarily announcements. Further procedure. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Tsiri. Thank you very much, Mr. Speaker. No, I ke question ruling. Me ke belela gore gongwe re ka tswa re ne re dule mo tsamaisong gore ga ke itse ra go a kgonagala gore e re ke se mo parlamenteng ebe business e tswella tsatsi be le phirima ebe re ka mosobe ke re nyane ke utule mo Facebook gore motho na bua ka nna. Now I'm raising point of order. I want to ask Mr. Speaker if that is procedural going forward. Can we do that? Ha ile gore ne re so mo parlamenteng me be re reetsa ko Facebook be re ta raise the point of order on a different day. Is that permissible? Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Hang on, I have to rule on that.
Yes. Order, Honorable Chair. Procedure, Mr. Speaker. Order. Honorable members. Honorable Chair, he had risen on a point of procedure. I think you can be well guided by Order 53.1. 53.1. Honorable Chair, I carry, you are subject to the provisions of Standing Order number 55 and Standing Order 56. A member shall not interrupt another member except by rising to a point of order or procedure to draw attention to a breach or misconduct by the member speaking or some other irregularity in the proceedings of the House. So it's giving you two options. 53.1. Yes. When the member speaking shall resume his or her seat and the member interrupting shall direct attention to the point which he or she wishes to bring to notice and submit it to the speaker for decision. So, the reading, or some other irregularity in the proceedings of the House. So it doesn't say when this can be raised. And I think the assumption here is that a member may go back to review the record, as we sometimes do, and if in the view of that member, that constitutes an irregularity in the proceedings, this may be submitted to the Speaker for a decision. How debate am housing, and then you offend Ngwadita Maisu. It is probable that, especially those that it doesn't concern them, that it may pass them by without noticing. But somebody may spot that irregularity subsequent to the irregularity being committed, and that may be brought to the attention of the Speaker. So that's the tradition. That's how we have been dealing with these matters. Huh? Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Chair. So what I'll do is that I will reflect further on it, but the tradition of this House is that if you have committed an irregularity by either offending any of the standing orders, I want to more thing. Just a clarification. Well, going by the previous speaker's rulings, because as I say, honorable members, I will reflect further on it and look at the standing orders comprehensively. Yeah. Can I, Mr. Speaker? Yes, honorable sir. No, the reading of the standing order suggests that Mutuyobu by extension, even 2 weeks later, month later, a year later. So that brings the House now in disorder in a way. But I accept that you will reflect further on this issue. Thank you very much. Yeah, let me reflect further on the issue. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Kaiser. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke kutule ruling ya gago. Le gore gongwe ga o ka ke wa e hetola gompieno. Me ke na le tumelo, Mr. Speaker, ya gore go na le sengwe so sa se tlhaloganyang sente mo engagement e neng e diragala. And ke dumela gore that ruling e o ntshitse, Mr. Speaker, e set a very wrong precedence. Montuni. Kore, Mr. Speaker, it was evident gore the honorable member was talking to me. Lehana ntso asa bua leina. Yano ga kitso ra so se ra yang ka ruling eo, Mr. Speaker, ke gore go ka thasalana hela Montunye ra bua dipuo tse di sa siamang. Re sa bui maina a batho wa go letelela gone go le gone mo. Me bile kana the honorable member o na bua ha ke hetsa go nna ha batse. And I'm the only person who can maha kibuaka forfeiture of allowances, of which the very same honorable member referred to that. So it was evident
o bua ka nna yaanong ga ke tlhaloganye gore ga o re ga gona sepe se o se bonao ka re se ne se sa tswa mo tseleng ka tsela e ntseng yalo o raya ka tsela e ntse yang. I think perhaps, Mr. Speaker, gongwe o leke go tlhalosa yone gore even going forward re ka tswelela hala ra ira yalo ra thaselana mme re sa bue maina a batho. Ke a leboga, Mr. Speaker. Further procedure pelo araba. Further procedure, Mr. Speaker. Yeah, honorable members, I get ke le tlhaloseditse gore le na le business advisory committee. Ko e leng gore the rulings tsa speaker, because I think the framers of the standing orders were cognizant of the fact that the speaker may err. And as I've said, I'm not perfect, I can err. However, ha ke lebeletse Honorable Muswane ka hana bua ka teng. O ka re he vaguely makes reference to go kgaola di salary. Yaanong ga a bue ka gore ga a nne clear gore o bua ka mang mo parliament. But if you describe Honorable Lucas as Omotasela and then you say Vice President of BCP, I know very well that you are talking about Honorable Lucas. And if you are offending the standing orders, I will stop you. And I've been doing that, Honorable members. You are offending standing orders, withdraw. I've just done that, Honorable Seho. So, Honorable members, as I say, my reading of the record and interpretation and the ruling may be wrong. And you have an internal structure to deal with that, which is the Business Advisory Committee. So, honorable members, our standing orders are clear. You may not impute improper motive. You have to conduct yourself in a manner that preserves the dignity of the standing of the House. Standing order 58. So the hell, behavior of you honorable members. So it's very clear. So I want to ikanna bulela ditso ya gore yanong go athaselana nya. Hale thaselana within the four corners of the standing orders, it is allowed. Because as I said, I say ke parliament. Le to thasela. Me le thaselana within the confines of the rules of order and procedure. Na lebela go ditilong orabo se go bo withdraw ma kwa. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Mr. Speaker, ka bona ke molwetsi ne ke le mo tseleng ke a hatlokwe ke re ke tsamaya ke reditse mo radio ke file bed rest ko ngakeng ke re ke tle ke tlhalosa kganya tsa no ga ke tsamaya ha South Ring e le gore ke a go resta ko tlokwe be ke utlwa kganye be ke re ke boe ntsha maske gore microphone go tshware sente nyana ke re dumela Mr. Speaker ya re ke ne ke re ke sa tswa go fia bed rest gona le mene ke tlhaloseditse mokwaledi wa gago le mothusi wa gago ke ne ke le mo tseleng le gore ke a go tlokweng ke boa ha South Ring ke tsamaya ke reditse mo radio mo kolong o dira ma kwala 8 million la bonna ba tsekana o boya bed rest ke ra gone gore ke tla ke tsamaya ke reditse mo radio mme ke ne ke ra no ha ne ke reditse mo radio go o ka e tlhalosa go go tshimologong ke tle ke utlwe sentle ke ikarabele mongane ke ke reditse mo radio so ga ke a ke re sontse re tsena ha mo recording gore o ntha o reng ka gore ne ke reditse ke le mo go mo la gore ke a go ditshweleng go tlokweng nya honorable so honorable so okay okay no. Yeah, honorable so. Yeah, on a point of order raised by Honorable Leader of Opposition on the 24th February 2026 regarding a statement made by Honorable So on the 23rd February 2026
I've reviewed the Hansard and the video recording of the day and can confirm that Honorable Sogoko is captured to have said inter alia the following. Haraka balelela madi a ileng gore leader of opposition wa dirisitse gompieno, Mr. Speaker. Leader of opposition o dirisitse bo 8 million go fofa a tsamaya mo mahatsheng mo ka business class a tsamaya trips tse di seng kana ka sepe mme ga go bate dikgang tse re di bua. Close quote. In light of the above, Honorable Leader of Opposition's assertions are true that Honorable Sogoko alluded to an 8 million figure in relation to the travel of Honorable Saleshandro, a statement he has unfortunately been unable to substantiate, a figure which in reality couldn't possibly be substantiated, as this figure is quite high, to be anticipated for the travel of only one member of this assembly. I therefore rule that you withdraw that portion of the statement. Honorable Sogoko. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a go utlwa, ke a go tlotla. Wa itse, Mr. Speaker, gore for the past 20 years re ntse re bereka mmogo mme ke go tlotla thata mme ke ne ke re gongwe re PC a tla re thuse le bakwadi ba Setswana gore bo gore le go bo a mera gore ke 8 million ga ke re bo kana ke around e be re go re tse go lo gore around wa teng a o ka simolla go 0 ba go tsana go 8 million kana from 8 to 16 million. That's number one, Mr. Speaker. Yeah, I take it go withdraw, Mr. Speaker. Yeah, order also. Came Gadina. Ma? Came Gadina. Okay. Withdraw. Withdraw. That's the order. Withdraw. Kya utlwa, Mr. Speaker. Kana me Honorable Lucas na actor go ra ke tsora wa nyadiwa gore ka gore ne le leader of opposition ka tsatsi lone leo. Okay, Mr. Speaker ke boela ma go kwa teng ka mora go ra ke tsora me go na le oh da no a go ka ikwela nte, Mr. Speaker. Hey. Nya o withdraw ile ke dilo ska tsenya merata na ke. Hey. Let's go to the next motion, clerk. Order, honorable members. Establishment of a dedicated arm or unit of the Botswana Police Service for the protection of judicial officers. Motion. Order, honorable members. The question is that this Honorable House requests government to establish a dedicated arm or unit of the Botswana Police Service for the protection of judicial officers. This motion is by Honorable Justice Dr. Unity Dow, member for Katlin West, Mother of the House. You may present the motion. Thank you, Mr. Speaker. I rise, Mr. Speaker, to move, as you've already indicated to this House, that this Honorable House requests government to establish a dedicated arm or unit of the Botswana Police Service for the protection of judicial officers. Mr. Speaker, boatlhodi ke bongwe ba matshego a mararo a tsamaiso ya puso ya batho ka batho. Boatlhodi bo botlhokwa hela jaaka palamente yone gape jaaka executive. Mme potso ya ntlha e ka nna gore ke eng ke buelela boatlhodi gompieno ke eng ke bone go tshwanela gore be ke tsise ka motion eo. La ntlha ne ke re boatlhodi ra itse gore
tota ga bona lentswe mo setšhabeng jaaka la maphata a mantsi ka gore gantsi ba bua le setšhaba ka di-judgment ka dikatlholo tsa bone ga se gantsi o ka ba fitlhela ko di-facebookong ba re bolelela mathata a bone ga se gantsi o ka ba bona mo di-press conferenceng kana mo di-press releaseng ba re bolelela mathata a bone ga o kwa bona ba gwanta ba re bolelela mathata a bone tota gantsi ke batho ba e leng gore ga bana molomo o tshwanang le batho ka bontsi le maphata ka bontsi le mekgatlho ka bontsi le dikokoano ka bontsi ebile gape gantsi ga re le mapalamente re akanya ka our constituents gantsi re lebile batho ba re tswang ko go bone ka di-constituency mme boammaaruri ke gore di-constituency ga se batho ba constituency ya go hela e ka nna dikereke e ka nna ma-scout-e e ka nna go na le mekgatlho e harologane e mentsi e leng gore they can fall within your constituency because they are special groups. So ne ke re ke tlhalosa gone gore ke eng ke bona go tshwanela gore ke buelele this particular constituency mme se ke sa bue ke e se the traditional constituency ga gore motho is my constituent o ra gore ke motho o ntlhophileng mme ka ndo tswang ko kgaolong e ntlhophileng ne ke re ke tlhalose ka bokhutshwane jang potso e nngwe gone gore ke eng ke bua ka tshireletso ya bone ka tshireletsego ya bone tota tiro ya bone ra itse gore ke tiro ya mohuta mang ke tiro e ba mo diphatseng ka judicial officer go nke tlhalose gore ke bua ka bo magistrata ke bua ka di-judges tsa high court ke bua ka di-judges tsa court of appeal ke bua ka di-judges tsa bo tsotlhe hela le loriwang ya concord mongwe a re concord ka le yone e loriwang ga ke re ba thanya ba e hitisa ke bua ka bone ka yone kgang e nngwe gone ke gone gore ke eng ke bua ka yone tsatsi la gompieno ba neng ba le ko seminare nngwe e motsamaisa Mr. Speaker kana fokolelang palla la Setswana la motsamaisa Mr. Speaker Mr. Speaker mo seminareng yo nong wa e re direla o re kopantsha le boatlhodi a re ne ka lemoga ga ba re tlhatlhella ga ba re bua le rona gore go na le mathata a matona a amanang le security sa bone ke sentse ileng ke bona gore ga re tswa gone foo ke dira sutisiwe ka gore ba bolelela rona re le go seminareng ke re nte ke a go atolosa puo ya bone ke a go tlosa mahoko a bone ko housing gore other honorable members le bone ba reetse ba utlwe gore ba re matshwenyego a bone ke eng ebile a go ka dirwa sengwe gore re ba sireletse re ne ra utlwa dikgang tse neng di ngomola pelo magastrata mongwe a tlhalosa gore khote ya go e ntse jang go motlhofu jang go tsena mo go yone go ne ga a diragalwa ke tiro e ntseng jang a na a sekisa mongwe mme se ene hela mme go ne ga lemosega gore go mo ga go tlhoka tshireletso ga se ga bo magastrata hela le high court go na le limitation jalo le tsone court of appeal ane ke re ke tla ka kgang yone gore tota a re tle go e lebelelang re tle go ipotsa gone gore a ne go ka se ga nna le lekalana le e leng go le itebagantse hela lone kante lephata le itebagantseng le lone ka bua ka tshireletso ya bone go supagatse gore ga ba a sireletsega ko tirong ga ba a sireletsega ko mebileng ga ba a sireletsega ko medirong ga ba a sireletsa hela thata le ko malapeng go na le tshireletso hale le hale mme ga ya tlala ne ke eng ke re go nne le lekalana le e leng gore le ikemetse ka nosi kante le e leng gore le dedicated ga o dira tiro e leng gore o e dira tsatsi le letsatsi ebile o itse gore o golela fa o e dira ka botswapele bo bo hetang e seng gore wena o bo sa e dire ka botswapele kore lekana leo la gola la natlafala ebile le simola o lebelela dilo tse dingwe tse e le gore gongwe ga e le gore wa tsena wa heta ga o wa di bona ebile gape ke bua gone gore gape kana ga di bua ka tshireletso la ntlha ke tsaya gore ga e le gore re a dumela tona ga ke a rela ka mosa ba re ne ke fome yone komiti yone o tla simola a sesa o tla simola a lebelela tota hela a ira threat assessment e tletseng gore mme tota tshireletso e tlhaela ko kae
a gompieno jaana ga motho o botlhabetsi a ka ko Broadhurst Magistrates Court a o ka kgona go tsena ka gate ya le botlhabetsi o tlo emisiwa keng a ga ka hetelela a o ka kgona go tsena mo khoteng ya motho o tlo emisiwa keng a ga ka hetelela o ka mo sala morago o tlo emisiwa keng dilo tsa ba di lebelela ipotsa gore se se tlhokagalang ke dilo tse tla di ka tsa tla ka tsatsi le lengwe gape ka mabaka a farologane la ntlha o tshwanetse ra ithute gone gore tota botlhabetsi bo ga kae re ka bo araba jang bile la bobedi gape le one madi a e leng gore a tlo go dirisiwa tshwanetse re a budgetele sentle gote mme gone re tlo go a tsaya kae re ira ha kae re baakanya ha kae re sentse ha gongwe re beela ha kae ke tlo ha se ile ha re go seminara teng ke ne ka ha se kai se leng gore ke tsa gore nka se ha gape gompieno gore ke eng ke bona go tlhokagala gore tota judge judiciary le bo magistrata jalo ba hiwe tshireletso e gaisang mongwe batho an average member of the public gore ke gopola gore ke go gantsi o kgatlana le di-judge mo dishopong go gantsi o kgatlana le bone mo di-lineng kwa le kwa mme go sena sepe se e leng gore se ba thusa gore ba seka ba suka-sukana le batho gore ga ke dumele gore a magistrata ga ke dumele gore a judge o tshwanetse gore a ikopakopele gore a mphete kanta a hete kgaitsadi ake o e leng gore gongwe ga ana e le ga se gore ke raya gore ke tsaya gore se se go teng maemo ra bo tlotla maemo one ao ka gore ga o kgarametsana mo lineng le judge kante le magistrata o kgarametsana le position e se le motho hela and dilo tse di a tlhokagala gore di lebelele se go ka simololwang ka sone hela basically Mr. Speaker hela ke yone an ID card e leng gore is special to officer a ntse jalo mo e leng gore ga a kgone gore ga a tsena a tsile go renewa la ha e le license wa ikopakopela gone ke kopa gore ke ye ko pele go mo hitise ke judge o tshwanetse go na le system nngwe e leng gore ga a supahela ID yone go tla supahela gore motho yo ke o e leng gore ke motho e leng gore ga go a tshwanela gore ke suka-suka le ene ka gore go mo go tsula maemo a go gape go tla ire ga o mana le nna go tsula yone maemo a gago dilo tse dintsi ya gore go ka simolola ka something as basic as even that mme gape go ka simololwa gape gone tota hela gore tota mme gone ya ka ne ke se ke simolotse gore go motlhofo jang go tsena ko ga ba berekelang teng go motlhofo jang go mo tlhasela jalo ko malapeng a bone ka ke bua mme le ka botsa gore a mme go diragala ko mahatsheng ahe boammaaruri kore ga le ka kanoka le tla fitlhela gore ga ke buiso se e leng gore ga se dire gope mme boammaaruri kore ke tle ke re mo Botswana go na le dilo tse dingwe tse e leng gore ga e le gore ga lena tsone ga se gore go raya gore re kana mongwe wa gana kante mongwe ga ana kelello we've grown organically ke yone kore re godile it's organic go na le maphata a mangwe re ntse re seola ntlha ka independence kgante ra bona botlhokwa ba one ra tsenya ra bona botlhokwa ba tsenya so ga o ntse o gola o ntse o lebelela ga o leng teng wa ipotsa gore nka baakanya ga kae nka godisa ga kae mme boammaaruri ke gone gore ga e le gore o na le a dedicated unit e ntseng jalo e tlile go dira e tlile go ithuta thata gore tota hela gantsi botlhabetsi bo ga kae e tlile go ithuta thata gore kana gompieno go na le even dilo tse dingwe tse e leng gore ne di seo ngwaga tse di hitileng tsele online protection le yone tota hela ya bo magistrate judicial officer di thuta tsone ka personal protection ya motho ka gore gantsi mapodisi a rona ga se ba ithutile protection of a person ba ithutile gongwe bopodisi jwa go tlhotlhomisa jalo o simolola o nna o simolola tiro ya gago anong o golela mo go yone e gola le wena ka moso o kgona go dira dilo tse di fetang jaaka ga o le gore ka moso wa atlisiwa gantsi nna kore le podisi le leng gore kante officer le leng gore o tlhokometse judge ga ya tshwanela gore ke o leng go tota hela kana go yo itale ba digararo ba rise in court hela o tshwanetse go e leng gore e ka re a le mo di-percent tota ka boammaaruri a mo protector ko mahatsheng a mangwe for example di-judge di kgwediwa ke mapodisi or intelligence officers even that particular yone tiro e hele ya go kgweetsa
gantsi o tla tlhela gore ke lepodisi kante it is a protection officer kana intelligence officer gore ba tswa mo sepodising sone seo ka gore tiro ya gago ya be le gone go mo tlhokomela ka go mo kgweetsa gape go mo tlhokomela ka gone being personal protection ke tsena gore ka di lebelela gore tota re se ska ga ke re go dabolwe like maybe babereki ba berekang gone ko jalo so tota fela ka bokhutshwane ke re ga ke bone gore a ke sepe se se ka ntshang mokola gore gape kana ga ke so se le gore ka se lebelela re ipotsa gore a mme ha re bona ha re leng teng ga gongwe re se ka ra leta gore sengwe se diragala bo makasata ba bua dio di a diragala gone mme se ka ra leta go dio diragala ke sa re gore ga gona protection completely ka re I beef you up, and not only that a batho ba teng e nne tiro ya bone o itse gore Chief Justice a itse gore these are my protection officers ba itse training e nka ba enelang ke go tema ba itse gore ha gona le ha ile gore go na le ha go tlhaelang teng training e re ka itseng ke ya mohuta mang ha re go tlhaela ka batho e nne e le gore ke le phata le leng tota hela le laolwa ka go le ka tlase ga bone boatlhodi ka re ke bana ba itseng matshwenyo ga bone ke bana ba itseng mathata a bone a bile ke ka go bohelong ke tlase ke tsana go yotlhe tota la ba maruru tota la gore ha re bua ka security re bua ka access and control into the courthouse itself. Re bua ka the access and control to the chamber itself. Re bua ka the personal security in terms of at home, in terms at work, in terms of the motor. Re bua ka even in public spaces. Mo e leng gore ga re tlogela go ntse jaana gantele re tla itshwara melong mme hela ke so se e leng gore ga sa tshwanna go tura mo go kalokang. Mihela, once of you have a policy position, retla golela mo go yone that policy position e re buang gona gore re dumela gore go nne le kalana le dedicated le le go di tebagantseng le bo atlhodi le itshireletso ya bone. Lastly, ne ke example kana go ya ke le fa example kana go ya COVID ke ne ga ha example ya gape go seminareng ya teng ne go batho no go le sepitlaganyane batho ba kentwe ba tsengwe le mo nkong go testiwa. I think le vaccination. I went to a vaccination center. Ki itlhela le gore no go supala gore beforehand tota hela ka ba maruri go na thulaganyo gore judge dingwe di tla di kentwa gone fo ga batla ba le se go panyana gone fo go sena any officer go pele ga bone o kana I think there may be an officer but go na sa apara so sa itshupi so ke ga go le modumo go tana ba ke bo mama ba re tsenela me ha no go la system hela e siameng no tla go kompena kgantele ga ba itse ba ipuelela gore ai kana ke judge iso gore maemo a motho ke tle ke re maemo a gago honorable speaker a dira gore ke se ka ka lola le wena gorwana maemo a go minister ke se ka lola le wena gorwana ke itse ha ke tsamanteng motho a itse a tsamanteng gore a maemo a sirelediwe gore re se ka raloela dikgorwana le bone mme gape re itse gore ka boammaaruri gore ba dira tiro e leng gore e botlhabetse ba sekisa dirukutlo ba decide di cases tse gore ke tsela yo motsadi yo ngwana ke moneela wa kantse ke tsaya ngwana ka ke moneela ka mo e leng gore go motlhofo kante go a diragala motho a matenegele a batle gore a go ngatlo go retaliate go ngole go lesong kana go le go lenyalong kante la go le mo mmileng a re ka ntse dilo tse e re ha re ntse re ira ditlhabollo re ntse re a go pele re ipotsa gone gore a nne se nako ya gore go nne le a dedicated officer of unit to beef up security tsa ba tlhodi ka mago kwa Mr. Speaker I move that nya moeti wa sentse ra ka ti is a minister of state. With that, Mr. Speaker, I move that the Honorable House request government to establish a dedicated arm or unit of the Botswana Police Service for the protection of judicial officers. I thank you and I so move, Mr. Speaker. Order, members. The question is that this Honorable House requests government to establish a dedicated arm or unit of the Botswana Police Service for the protection of judicial officers. I'm looking at.
floor is open, Honourable Minister. Honourable Minister for State, President, Defence and Security. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ta ke simolle ke a kgelegela gore mo tshutiso ya ga maetsho memmadao ke tshutiso e leng gore e supa le tshwenyego ka pabalesego ya ba boathudi mme ebile ke tshwenyego e leng gore mongwe le mongwe o tshwanetse go ba ka tshwenyego ka tshireletsego ya bone mme hela se neng ka se bua ke gore go phaloganyeng le tabelo gore go nne le dedicated unit e tabong e dirwa e le mo Botswana Police Service ka gore gompieno mo nakong ya gompieno mapodisi jaaka tlhaloso ba neetswe di-judge mme tota ya ka bua ga ka le ka go tsenela mo go ba dira eng thata-thata ka rano le gone tabo ano re compromise le tsone security sa bone ba boathudi mme ebile kgang ya e buang kana ke gore ke boathudi seng hela boathudi ja di-judge o bua le ba bo magistrata jaanong se nka se tlhalosang hela ke gore ka nako le nako go dira assessment e supang gore batho ba mo diphatseng go le kae gone moo ke gone mo e leng gore be go ka dirisiwa go ka determine kana go ka tsaya tshwetso ya gore a batho ba seemo se se ntseng jalo ba kana motho hela mang o ka sireletswa ha le lebelela gape mo section 6 ya Police Act a go tobetso ya Police Act e tlhalosa Police Act ya section 6 e a tlhalosa se e leng gore se ka diragala if o ntetela motsamaisi e bua ka duties function and administration of service one here the service shall be employed maybe ke tsena mo gore number 3 here the service shall perform such military duties within Botswana as may be required of it under the authority of the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces. The control of the police in any place shall be vested in such police officer as may be appointed by the Commission. How ga ta ya bala yote in section 6 ke tsa gore Memmadao is better placed for ba ka ya bala ka ke motho wa molao ya mamara tautwana le ba mama polisi sebaka sa gore ba ka khona re ba ka deploy ba lebetsa assessment mme hela senga se buang ke gore rote tsantso ra mogela gore tshireletsego e botlhokwa mo di judicial officers ya no khanye te ka na gore e dira ka tsela e ntseng ja mme senga se buang ke gore now every now and then go dira an assessment go bona gore ke mang yo tshwanang ke gore a ba ka sireletsa ka mabaka a relay ke a leboga mme gape se ne ke tshaba botsamaisi dipuisano go tsena go teng ka gore ga re tsenela mo teng to ga re bile re compromise on security ya bone gore ba nna le tshireletso ka tsela e ntseng jang No, members, nako rona ya 12 e chaile ya gore le phatalle le go ikhutsa ke tla be ke biditse moeteledipele wa ntlo leader of the house to move a motion of adjournment. ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente I beg to move that this house do now adjourn. Honourable members, the question is that this house do now adjourn. Honourable members, the question is that this house do now adjourn. As many as have that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Have a nice weekend, honourable members. Let's meet on Monday. Budimale Babale.